Okay, continuation to another topic. Yesterday we have been discussing some topics related to React router. Okay, so once you are comfortable with React router, then next concept we need to focus on React performance optimization. Okay, so next topic we need to concentrate is about React performance optimization. Okay, optimization. So we have already discussed about few performance optimization techniques previously. So I'll let you I'll provide those list first. Then we shall go to what are the things pending in React performance optimizations. Okay. So now what you need to do means here you need to understand a few techniques which are required for handling the to make your application stable, make your React application stable. Okay. So we have already discussed a few techniques earlier while we are discussing with hooks actually. Okay. So the major concern is React is not slow. Okay. React is not slow. React is 100% fast. But we need to optimize our React application to an extent that where we need to avoid re-renders. Okay. The major concern is re-renders. Okay. So why these re-renders happens? First, you need to understand why these re-renders happen. So these re-renders happen because of because of because of state updates, state updates, and props pausing. Okay, and props pausing. Okay, props pausing. Okay. So props pausing. So these are these two things are which are majorly concerning when it comes to re-renders. Okay, unnecessarily you are sending props to parent to child component to establish a communication, or else if you have a callback function which is used from child component to send the data from child to parent, or else if you have some prop that is sending data from parent to child component, that prop is a state variable. Then if you update the state variable, the whole parent component will get re-rendered. The child components which are already there, which are present in the parent component, would be obviously re-rendered. So that is one of the major concern when it comes to handling the React application. Okay, so we have already discussed a few things. Okay, previously I have already discussed about React.memo. I just showed you an example when you're trying to understand the use box callback hook and use memo hook. Just you go back to that videos and just see the concepts. How do I control the re-renders of a application child component. Okay, React memo can be used, and use memo hook. Use memo is hook is used to control the renders, and use callback is used to avoid re-renders. Okay, you'll be seeing mostly this combination of three things. Okay, I'll show you one example which I am currently using in my application. Okay, in Stadium Rover application. Okay, I shall go here. I'll show you how I used to use callback, use memo, and React.memo to optimize my application. Okay, so it's not about you're building an application. It's all about how do you handle the performance of your application. Okay, so the major concern is re-renders. So for that re-renders, you need to very much be careful about how you are handling the re-renders. Okay, now see, here you could see something like, so these all the things are child components. Okay, this is child component. Leak drawer, sport drawer is child component. Sports grid view is a child component. Sports list view is a child component. Toggle view is a component. Rover button is a component. So this search bar is a component. So how many components I have? This is my parent component, but I have many components here. If you go here, and if you're seeing something inside use effect, you are dispatching fetch sports. Inside use effect, this is for clearing data, and you have something use handlers. This is my custom hook which I have prepared. Okay, which I prepared for my purpose. When I open this one, see, when I will be opening this one, and you will be coming here to this one, and I'll go to head. Where is this hooks? Let's go to hooks. I'll show you how I use maybe use handlers. Okay, I'm showing you beside by keeping the file beside. So this is handlers. You use handlers hook actually. See, you are using use callback here. You are using use callback. You are using use callback. See, I'm using use callback because this is the and you don't want you should not use overly over when it is required you need to use, if not required you should not use. But as I'm maintaining all those things in an use of in an hook, in a custom hook,
So I need to use this use callback because this hook can be used across the application. Okay, that's the reason I'm using. Okay, so this is the combination. So why I'm using means to avoid the redundants. Actually, I'm passing for such update. I'm passing from page. Okay, from page as dependency. See, for something, all those things, here, see, passing extra page number. Okay, page number. So this is depending on my requirement. Depending on my requirement, I need to pass the dependency. See how many dependencies I am passing here for this one. For this particular function, I need to pass multiple dependencies. So it's all depends on your requirement. Okay, it's all depends on your requirement and your analysis of the component and usage of use callback. Okay, now you're done with use callback. Now I'll show here, and you could see here when I go here, when I go here and I'll try to find sports grid view, see, I'll click on sports grid view. You'll see React.memo. You'll see React.memo. What is this React.memo? So I had already said you right. When I wrap a component with React.memo, what happens? It doesn't have any props here. It doesn't have any props. But the thing with the state items which are present here, it re-renders by comparing the props and states which is getting from the global state, which is getting from the parent actually. Okay, you can see, I can also show you some sports card list. You could see here sports card list. This has something like sports, disabled state and page number as a prop. Now this sports card list is wrapped up with react.memo. Now what happens? The sport card list would be re-rendering when there is a change in the sports or disabled state or page number only. Apart from that, if you are using something like sport card list, I'm using sports card list here. Okay, so when this component got rendered, what the sports grid view got rendered, this component would be re-rendering only in the case of changing of sports disabled state and page number. Apart from this, if you have anything click to actions in there, it won't change. Okay, because of this, because of this purpose, to avoid the re-render, the first thing you are concerning about react.memo. Okay, react.memo, and particularly in this case, you can even mention sports grid view, right? Here we don't have props. We can even mention something like we can just give like this preview props. We have something called a function to a method to compare the props which you need to manually configure. That we can find it in react.memo. I'll show you that one also. Right? React dot. And getting a small call. Okay, so what I'm saying, so to avoid these re-renders, we need to wrap this function, and we have something called wait, I'm showing this one, right? React. If you try to find React memo, okay, React memo, it will take you to the original documentation. There, you can go here and you can find this one, the memo. Okay, memo. Okay, React.memo, something like I'll show you that usage. This is memoizing. We are writing just react.memo, right? That is fine. And we will be having some custom comparison. I'll show you that. Wait. Where is this custom comparison? Custom comparison. Come on, come on. Okay, not this one. Yeah, this is specifying a custom comparison. Okay, this is specifying custom comparison function. See, we can write one function or props are equal. Okay, if we have something called props sent to here or props are equal, you can see old props and new props, and we can write a custom function. We can write a custom function and we can compare it. Actually, we can write a custom function. This React memo would allow this one. Actually, we can pass something like r props equal this function. You write a function and you check for props and old props and new props comparison. Based on that, if old props and new props got changed, then these r props are equal, you passed as a dependency, then this component will get rendered. This is the way you can even pass the custom props function. Okay, so that's, I'm just giving a glance, but I showed you an example of this one, how this is working. React.memo, how this React.memo is working. I just showed you an example in the video also, and also I can go on. I can go to there and I'll show you now right away. Wait, use callback hook. Okay, yeah, this is what is React memo. See, I have just use callback in. Okay,
use callback in CCC. See, this is the thing I'm saying. Okay, I'm saying before seeing the concept of use callback, we need to understand the concept of memoization. Okay, memoization is achieved by React.memo. Okay, it works on the principle. See, I just gave this this I just this is the parent component, and we have something like two states, count and your username. Okay, and have something like handle increment and something like set name. Okay, you can see the and you are passing something called child.js. Inside the child.js, this is child component, and we have a child component here, and we have a child component here. Okay, this child component. Okay, now what happened? This child component is getting uname as a prop. Now the react.memo would be triggering a returner when this uname got changed. Okay, you just take this code, you just take this code and take each and every whatever the code is, whatever the code is there, you just take this code and paste it in Visual Studio Code and observe the logs. Okay, by placing react.memo and and remove the react.memo, then you can understand better, then you can understand the concept of better concept of thing better. Okay. Okay, that's all about react.memo. So in the series react after seeing the react memo, I just showed you the showed you things about what I showed you. I showed you about use memo and use how to use memo and how to use callback to control the renders. Okay. Now in the series React performance optimizations, we have a called code splitting. Code splitting. Okay, code splitting. So as we can write everything in one file. Okay, we can write everything in one file. See, now I am having three. I'm showing you the component which is having something like a lines of 80 lines. Okay, 80 lines of code. Now see, when I go here, you are seeing something like rover page title, rover search bar, rover toggle view, rover button, and rover page nation, sports view, list view. Now see, I'll go here, rover page title. Again, you are seeing 10 lines. If you add these 12 lines here, the code will become larger. Now again, you go here search bar. If you add this again 60 lines, the search bar would become the code length will become high. Now toggle view. Similarly, you have toggle view around 40 lines. Okay. Now what happens if you bring all those things here? If you bring all those things here, okay. Now the code length of the code would reach up to maybe 500 plus lines, 500 plus lines, or even 1000 lines. Now think of when you see the code, what do you understand? You can't even understand what's happening there. You can't even debug there. Okay, it's a good practice to split your code accordingly. That not only helps in readability perspective, it also help in debugging. When you see some issues, you can go to directly that component. You can go directly to that component and you can check what is the issue and what is happening there. You can directly put the breakpoint as I'm showing in console previously. I'm showing in developer toolset. There you can go and you can put the debug point and verify the data and you can fix the error right away. Okay. Code splitting will make your dev life easier. Something like it provides feasibility for it provides ease for readability. Then it provides ease for debugging. Then it provides ease for fixing the issues, and it is also one of it's also one of the coolest technique now when it comes to scale your React application. Okay, so code splitting should be done. Code should be done. You need to adapt the technology. This sort of thing, you need to adapt this sort of thing, this sort of the development you need to adapt for good development practice. Okay, that's why I'm saying you practice from starting only, practice from starting only for good practice of code development. You should not it's okay to write, it's okay to solve the problem, but how you are solving the problem, that makes you a good developer or a normal developer. Okay, so that is the thing which you need to focus. So you see here what was the issue means. See, when I collapse this one, see, yes, in src I kept all my store in separate folder. Okay, then I just kept all my hooks in separate folder. I kept my context in different folder. I kept my components in different folder. I kept my common files. Common files are nothing but those files are frequently used across application. Those files I kept in separately. And you can see UI utils. For UI utils, for dispatch actions, I just created drawer utils, fetch utils, handle utils, message utils. Message utils have only message about messages. Only toast message about toast messages. And handle utils will have something like handle change status, handle sort, handle sport change, handle update, handle delete, all handle actions are moved in handle utils. Now you go to fetch utils. Here go to fetch utils. You'll see fetch all team types,
fetch all sports options, and fetch all league options, and fetch all team options, and something like fetch stadium options. So these are something like it is for fetching. It is fetching for data by hitting the external API. Handle it is something like you are performing something inside your application by changing some things. Okay, drawer it is some nothing but you will see you are see when I open the application, what you'll see one when I click on add sport or delete sport or edit sport, you are seeing one drawer, right? That drawer, the it is related to that drawer. Drawer dispatch show item drawer when drawer should be have when drawer should be opened, and when it needs to be closed. Those all those things I just maintain separate file. Okay. So this is how you need to split your code accordingly. In app file, you will be seeing only pages. Only pages. These are something like pages. And in API, you are seeing something external system. External system is nothing but connecting your connecting your internal system front end to external system API. Okay, that's all. That's all. The project is completed. So this is the way you need to maintain your code splitting. Okay, code splitting. When it comes to code splitting, that is the thing. So this is also one of the React performance optimization. So far we have seen memo and code splitting, and I already said you something like lazy loading of routes. I said you in while we are discussing with when we are discussing about React router, I just discussed about lazy loading routes. Okay, lazy loading routes. And also you can implement lazy loading for images, lazy loading for images. Okay, for images. So you can implement something like a state variable that tracks the loading of image. Before loading of image, you can show the fallback URL like spinner. Once the image got loaded, then you can show actual image. Likely you can lazy load the images. So whenever the images are required, then only you can load that images. It's sort of like a on demand loading. Okay. So they remember the concepts. So these are something concepts which you need to focus for optimizing the React performance to keep your application in an optimized way. You need to definitely take care of these things. Okay. And there are many things in React when it comes to React performance and React security. You can slowly focus on things, but these are something like which you will be seeing in day to day of your life, and you'll be using much frequently these things. Okay, that's why I already covered about these three things. And code splitting also I covered, and lazy loading routes also I covered. How do you use source file fallback in the same manner you can use for emails also. Okay, emails also. So after this one, we have one more concept to be covered called not recently, but when it comes to optimizing your application, not to repeat, to keep the code dry, to keep the code dry. Dry means what? Dry. We have something like solid dry. Remember this statement. I don't want to confuse you more about by saying all those things and all putting all those things at this level. But you will be going on when you go further when you keep on exploring the new things, then you'll understand. Am I okay? Okay. When you keep on going and when you keep on exploring, then you'd understand. Then you'd understand the what are this dry, what is this, what is meant by dry, those things. So just I want to give you some quick glance. Dry is nothing but don't repeat yourself. Don't don't repeat yourself. Don't repeat yourself means it's sort of like it's one of the solid principles of programming technique. Solid principles of programming technique. You should not repeat the code multiple times. You should not repeat the code. You need to, if you are having the scope of reusing, you need to define once. I have been saying this a lot throughout our sessions. Define once, use it across. Define once, use it across. This is the concept of drive. Okay, this is the concept of drive. And we have something called another solid. I don't say all the principles for now, but for you I will be some principles are useful, which is at this beginning stage, that you need to focus. Maybe going further, you should learn all the solid principles of programming. Okay, for now you just focus on dry and kiss. What is kiss means? It is something like keep it simple. Keep it, keep it, okay? Keep it, okay? Wait a second. Keep it. We have something called keep it simple. What is next? Keep it, okay. One second.
I forgot about this one. Keep it simple. What is this keep it simple actual full form? Keep it simple. I remember this keep it simple, and it's sort of like, wait, I'm searching here. What is the last solid principles? Okay, okay. See, you have something like solid principles of for clean code. KISS keys dry solid acne. So you don't want to focus on this one. Yes, this is one. Keep it simple and stupid. See, it says that keep it simple and stupid. It is something like what you don't want to you don't want to focus on this what it mean actually. But the core concept I'll say you. Keep it simple means it's all about don't make your code very complex. Don't put all the code at your place and make it very complex and make it don't make it not don't make it something like a not readable manner. Okay, you should make your logic, you should make your implementation very simple that easy everyone should easily need to understand. Okay, that thing you will be learning in your head of learning learning throughout your career. Maybe when you get into real time you will be seeing all these terms like solid principles of programming, dry, kiss, agni, and also something like Liskova substitution principle and everything. There are some five solid principles of programming. You can also search in your over the net solid principles of programming and you can understand. But if you try to see those things now, you won't even understand anything. You want some real time experience and you want some exposure to the code which is written by multiple developers. Then only you can understand what's happening there. Okay, so that's why I don't want to cover the solid principles of programming now. For now you need to focus on two things only, dry and kiss. Dry is something that don't repeat yourself. It seems that define once and use it across the application. That the dry works on that principle. So that is the thing why we have splitted the code splitting is a similar thing, right? You'll be defining at one place and you'll be using across the application. So one such example I'll show you. So if you see something like in this page, I have something like row of page title. If I click on find all references, you will see how many references are there. So this I have defined one place. See, this is where I have this is where I defined a React page title. This is my component, okay? But I am using across 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 around 10 component, 10 components as a child. So I'm using this as a child component in 10 parent components, okay? So this is the power of code. Don't repeat yourself and code splitting. Okay, and you need to keep it very simple. You see this one. You see this one how it works. It accepts title, class name. If it has a if it has a class name, it will append it, or else it won't append it. Okay, yeah, or it will add only empty. That's it. It's very simple. Everyone will understand this code. So what it is actually doing. So that's one you want to keep it very simple and stupid. Okay, that's why I'm just repeating and just for making you to understand this concept. So continuation to this concept, I want to let you know one concept which we need to focus, higher order components. Okay, higher order components. This is frequently asked question by many of the interviewers while during interview or something like you don't know unknowingly you'd be using higher order components, you know that. So you already learnt about array methods, you already learnt about string method, those things, right? What do you call those things? I will show you and you'll be feeling that okay, this is very simple. These all things are also, so we are using higher order components without knowingly that you'll think it that you'll think. Actually, I'll let you know what is the concept of higher order components and higher order components. So let's discuss those things first. Okay. So now, so firstly, to understand to understand to understand HOC, higher order components, you need to understand you need to understand you need to understand you need to understand first HOF. Okay, HOF. So what is HOF? HOF is nothing but higher order function. Higher order function. Okay, higher order function. Okay, I already said you this one. I already we have not we have discussed about callback function. So this is very much similar to callback function, but this has some abilities. Okay, let me start saying you what actually this
what actually this higher order function will work and how it works. Okay, just I'll start with this, and maybe we can cover this in an extensive way that would help for your in future. Okay, now see, now I'll start with this. I'll just start with the theory, then after then we can go with then later we can go with practicing. Okay, now see, higher order functions are nothing but, so you already know about callback functions. Okay, callback functions are something like callback functions means it accepts argument as a function, arg as a function, argument, sorry, I'll write full thing, argument as a function, as a function, and 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 return and return and return return a function. Okay, return a function. Okay, this is callback function. Callback function is some sort of a higher order function, which higher order function is very much similar to, very not similar, equal to callback function. What HOF means, what HOF means, it wait, I'll show you. It's a higher order functions is nothing but, it's a function that receives another function. Higher order function is a function, that receives another function, same as callback function only. Another function, as a argument, or return a or return a or return another function, another function or another function are both. So you would see the similarity between callback function and HOF. So it's sort of like, now think of, all callback functions are HOFs. All callback functions are nothing but HOF. Okay, I'll show you example. I'll make you understand how it is, how it would be, how these callback functions are called as HOF. Okay. Now wait. Now just see that uh, it's a normal function. HOF is normal function that receives another function as a argument, or return another function. So I'll write one code. Maybe functions. You have function called first. Okay, first. This is a function which you are working on. Okay, this is a function which you are working on. Now, if this function returns, if this function return, if this function return another second function. Okay, now this is known as a HOF. Now this is known as a HOF. So you're seeing, right, what is HOF means. Now you're seeing this as a HOF. Okay, now in the same manner, if you have you have same function, and it receives a function, as an argument, and functions as an argument, and if it return this function, if this one it accepts a function as a function argument, receives a function as an argument. Now this argument receives a function, and it returns a function. If it returns the function, so wait a second. Okay, now it receives a function as an argument, and if it returns the function, if it returns the received function argument, if it returns the function which is received as an argument, then this is known as HOF. So these all scenarios, so either it might be both. See here, you're seeing it receives the function as an argument, and it returns a function. So this is one thing. It doesn't receive any argument, but it returns a function which is present in your coding. Okay, in your maybe something like, you can have something inside this one, second function, const second. Likely this would be something like a function which does some performance. Okay, and it returns, and based on the inside this function, you are returning this second function, right? So this sort of things are known as the HOFs. Okay, now HOC, higher order components, are much similar to this one only, Okay, I'll let you know how this works. For now, you understood how do you how now how do you work with, if you have something like this one. Okay, if you have something like this one, I'll show you first how do you work with
how do you work with this one. Then after that I'll show you how to work with actual React HOC. Yeah, I'll go to Fidel JS Fidel Data. This is something like a online compiler. You can, don't worry about this one. So here I'll write one thing. Okay, I'll write one function. I'll create one function first. Okay, function first. Okay, function first, and it retrieves and receives a function argument. And what it does, and it returns a function. Okay, it returns this function. Okay, this is my function, and I have another function called functi1 function second. So this is actually the callback function which I am going to send for first for argument. I am going to send as an argument to first function. Okay, here what I did, console.log of. This is second function. This is second function. This is second function. Okay. This is second function. Done. Now done. Now what happened? Now I'll go here and I'll call the first function. I'll call the first function. I'll call the first function, and I'll pass second. I'll pass second to this one. Okay. I'll pass second to this function. What happens here? I'm just calling this function. Okay. I'm just calling this second first function first. First is something this one, and here you have a function argument. Into first function argument, what will go? Second function will go as an argument, and you're calling the second function inside this first function. Now what happens? Let's see. Now you see, this is second function. It called the second function. Okay, you're calling first. What in term, what it is calling? It's calling second function. Okay, without calling the second function, you are able to call the second function, get the output which is present in the second function. This sort of architecture is this type of pattern is known as a HOC, higher order component. Okay, sorry, HOF, higher order function. Okay, now you understood, right, how the HOCs work. I'll show you some real time examples. Okay, before getting into actual understanding, I'll show some few examples that will help you to understand what actually HOF, and how React works with HOF, how React adapts the concept of HOF and make an utilization of HOF to create a HOC. So you don't want to worry about this higher order components. Once you understood the concept of HOF, then it is very much easier to understand concept of what concept of higher order component. Okay, now just focus on this one. Focus on this one. Let's see some examples. And for example, I want to let you know this is okay. So in your daily, without knowing, in your daily life, you would be using map function. Right? You, as a developer, you'll be very much aware of map, filter, and you will be very much aware of find. So what all this one? So these are something like a methods that accept, and inside this map method, what you'll write? You'll write something like callback function. Okay, you'll write something like callback function, and inside this filter, you'll write something like a callback function. And here find, you'll write something like a callback function. Okay, now what all this one? These are sort of like a HOFs. Okay, these are sort of like a higher order functions. These are sort of like a higher order function. I'll prove that. Let's take an example of an array, one array, const array. Okay, const array. You have something called maybe 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, we have something called this as an array. Now what happens? Let's see. Let's start with understanding the things in a understanding the things. Okay, now see what happens if I want to print if I want to print each and every item. If I want to print each and every item, I can write something like console.log of arr.map and item tends to item. Okay, now what happens? See, now you'll see all the you're printing all the items. Okay, this is something like a your map iterating over. For example, if I make something like into two, what happens? Each and every item is multiplied with 2. So you are passing something as an argument, and you are enhancing this property. You are enhancing this, and you are attaching some ability. What it got changed to 1 2 3 4 5 to 2 4 6 8. So the input which you are giving is a normal thing, and you are getting an enhanced version. Now say me what HOF will do.
HOF will enhance your input, and it will give the enhanced version of your input. Okay, HOF is nothing but it will give the enhanced version of your output input. Okay, input, if input is normal thing, you'll get an enhanced version, something like I'll say you this one in reactor, then you can understand. For now you understand, if you are doing something, HOF is nothing but it enhances the version, it enhances the output. That's it. Okay, that's it. Apart from that, you don't want to focus much on that. And if you are really concerned about, if you are really concerned about this one, I'll show you with one example. Okay, one example to demonstrate the function. Okay, actually what we did, we just wrote everything in a small line, right? Instead of this, we can make it as a h, we can make an higher order function that can be used for several actions. I'll show that. So now see, function, if you have something called, I'll try to create a function square. Okay, function square. Okay, this accepts an argument array. Now what happens, same thing I'll be doing, but in a different way. Let result equal to empty array. Initially it will be a empty array. Now what happens, now for I'll be using for item of item of error, I mean iterating, I will be iterating. Instead of map, I'm using for here. Okay, you can directly use map also. For demonstration, I'll just use this one. Maybe let equal to let what we can do, let res equal to, let result equal to item, maybe something like item. You'll be, you're trying to perform square, right? You're trying to perform square, item into item. Okay, item into item. So now what happens, after this one, I am pushing this item to square, pushing this item to square, result array, result array result array dot push, result dot push. What I did same thing which is done by map actually. Okay, what map done, what map does, I just wrote everything in a single line and gave the output of something like. And now I'm creating one function, one big function, and this function would create same thing. This function would create something same thing. And after this one, I will be logging the console log of result. Okay, console console.log of result. Now see what happens. Console log of result. Okay. Now what happens means, I try to call this function square. I'll try to call with square, and square receives an argument ARR. Okay. Okay, ARR. Now see. Now if I run this one, you'll get same thing. 1, 4, 9, 16, 25. What happened here? Okay, it got incremented. So item dot I what we have. Okay, item into maybe item into 2. That's better. Now see, you got the same output 2468 when you done with one single line. When you did with some custom function, one function which takes an argument as an array, and this array is enhanced. This function is returning some result which is an enhanced version. Maybe something like you want for clarification, I'll just return result, and for this one I'll just wrap it with the console log, console dot console dot square log of square of array. Okay, done. I'm done with this. Okay, the same output you'll be getting, same output will be getting. Now now what you did square. Okay, now you did square. Okay, now what happened, if you want to make this function, if you want to find cubes. Okay, now if you want to find for example, this square, right? Like, or else something like, okay, this might be, or else something like, you have something, another function called, function is called cube. Okay, cube. Maybe take an example of cube, and cube is nothing but item into 3. Let's think of 3 multiple. Okay, for now what happens, now you call same function with here. So here cube. Now what happens? Now if you see the output, you'll see the two outputs. One output is 24618, and another output is 369 Okay, and what you are doing? You are repeating same code again. 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 But you are changed something like only three. Only three you changed. Rest everything remains same. This is remains same. This remains same. So again you are duplicating. If you want to find four something like what multiples of 5. If you want something like multiples of 5, you will change something like 5, and you'll change something like multiple 5. Okay, multiple 5. Okay, so now if you call this one, what happens? If you call this one, now you'll get the answer of
multiples of 5. Okay, see, multiples of 5. Okay, what you are repeating everything. Have you observed one thing? You are repeating each and everything. You are again and again repeating. You are again and again repeating. Now, what I will be doing means, I'll just create one function which is common function. See, I'll just collapse this function, collapse this function. For now, just I don't. I'll create only one function. Okay, I'll create only one function any operation. Let us take as any operation, any, or else something like multi multi-use function, or else something like multi-use function. Okay, multi-use function. Let's take an example of multi-use for any operations. Okay, multi-use function. For this one I will be passing two things. See, it depend only thing is square, cube, multiply. I'll just pass same array, and I'll define the operation, what operation I need to do. Okay, it might be square, it might be cube, it might be multiply. Now wait for magic. Okay, wait for magic. Now you see, same, I'll copy this one. Okay, I'll copy this one. I'll take here, I'll paste here. Now this is only one function. Okay, this is only one function. Now inside this one, what I'll be doing means, inside this one, before I'll just make few changes. Operation, this inside of this, for item dot, I'll just don't do this one. I'll just what I'll be doing. I'll just call this operation. Okay, this is a callback function. Operation of item. Okay, now what happens, be cool, you'll understand you'll understand things. Be cool. Now this is a multi-purpose function, and you reduced almost the code. You reduced almost the code. You don't even have anything. Here. You just have something which is required for performing overall operation. See, now what happens means, let's find out. Okay, let result for item of array. Now you have something called operation of array. Now what happens means, I'll go here. This is my multi-use function. Multi-use function. Now I'll be configuring this function square. Okay, this function. I'll just remove this one. I'll remove all this code. What I'll be doing, I don't take this one. Yeah, man. So sorry guys, it's sort of like a power cut. So we'll be continuing again from where we stopped. Okay, so this is the place where we stopped. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫంక్షన్ స్క్వేర్ రాశాను. ఫంక్షన్ ఇది ఇంతకుముందు చూపించా కదా. ఫంక్షన్ స్క్వేర్లో ఏం చేసిందంటే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఐటమ్ ఇంటూ 2 చేసి ఇస్తుంది. అలానే క్యూబ్ వచ్చి, సో ఇక్కడ నేను 3 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ రాశాను. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టీ యూజ్ ఫంక్షన్ అని ఒకటి రాశాను, మల్టీ యూజ్ రాశాను. ఇక్కడ అరేతో పాటు ఐ విల్ బి సెండింగ్ ఒక ఫంక్షన్ని ఐ విల్ బి సెండింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్. అండ్ ఈ ఫంక్షన్ని ఇక్కడ ఇటరేట్ చేసిన తర్వాత, ఈ ఫర్ లూప్ లో ఇటరేట్ చేసేటప్పుడు ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ కి ఈ ఫంక్షన్, కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏమైతుందో చూడండి. ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏం చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఫంక్షన్ అన్ని కూడా మాడిఫై చేస్తా. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏముంది, ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ నేను ఈ ప్రతి స్క్వేర్ ఇక్కడ నేను కోడ్ రిపిటేషన్ రాసా కదా. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రతి చోట్ల కోడ్ రిపిటేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా ఐ డోంట్ వాంట్ డూ ఆల్ దిస్ వన్, ఇవన్నీ ఇక్కడ చేయను, ఇదంతా రిమూవ్ చేస్తా. ఓకే, ఇదంతా రిమూవ్ చేస్తాను. ఇది అనేది చాలా క్లీన్ గా పెడతా. నౌ యూ కుడ్ సీ దిస్ వన్. దిస్ కుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ వెరీ క్లీనర్. యూ విల్ బి నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ దట్ కోడింగ్. అక్కడ ఏం ఉండదు, ఒక లాజిక్ మాత్రం ఉంటుంది, స్మాల్ లాజిక్ ఉంటుంది, సంథింగ్ వాట్ ఇట్ రిటర్న్ అనేది. సో ఐ రిమూవ్ దిస్ వన్. సీ నౌ వాట్ ఐ రైట్ అంటే, హియర్ సింపుల్ గా దిస్ ఫంక్షన్ షుడ్ రిటర్న్. ఇక్కడ ఐటమ్ కాదు, ఇక్కడ అరే కాదు, ఇక్కడ ఏంటంటే ఐటమ్. ఈ ఐటమ్ ఎవరంటే విచ్ ఐఎమ్ సెండింగ్. ఇక్కడ నుంచి సెండ్ చేస్తాను, ఇక్కడ నుంచి సెండ్ చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తానండి, అది కూడా ఐటమ్ బదులు నెంబర్ రాస్తా ప్రస్తుతానికి. నమ్ అంటే నెంబర్, ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రేస్కి ఒక నెంబర్ వస్తుంది కదా. సో దీన్ని కూడా ఐటమ్ బదులు నెంబర్ రాసుకున్నాం. నెంబర్ రాసామంటే మీకు కొంచెం ఇది క్లారిఫై అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, నెంబర్. ఓకే,
అరేలో ఇటరేట్ చేస్తున్నాం ఆపరేషన్ ఆఫ్ నెమ్, ఈ ఆపరేషన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆపరేషన్ ఫంక్షన్ నథింగ్ బట్ ఇవి. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వర్క్ అవుతుంది. రిటర్న్ రాసిన తర్వాత నమ్ ప్లస్ నమ్ ఇంటూ టూ ఓకే. నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ లాజిక్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే రిటర్న్ రిటర్న్ నమ్ ఇంటూ నమ్ ఇంటూ నమ్ ఇంటూ 3. ఇక్కడ రిటర్న్ 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 నమ్ ఇంటూ 5 ఓకే. దట్స్ ఆల్. నౌ దిస్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ ఈ ఫంక్షన్స్ ఆర్ these functions are nothing but you need to pass this function as an argument for this one every time డైనమికల్లీ ఈ ఆపరేషన్ కదా, ఈ ఆపరేషన్ లోపలికి ఒకసారి స్క్వైర్, ఒకసారి క్యూబ్, ఒకసారి మల్టిప్లై మీకు కావాల్సినట్టు మీరు పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు స్క్వైర్ పాస్ చేశారంటే ఇప్పుడు ఏమైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వైర్ పాస్ చేశారనుకో ఏమైతే చెప్తానండి. ఇప్పుడు స్క్వైర్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ ఆపరేషన్లోకి వస్తుంది. తర్వాత లెట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ అరే. తర్వాత ఏం చేశారు, ఫర్ నమ్ ఆఫ్ అరే ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి దీనికి ఏం చేస్తారు, రిజల్ట్లోకి పుష్ చేద్దాం. రిజల్ట్ డాట్ పుష్ ఈ ఆపరేషన్ రిజల్ట్, ఈ ఆపరేషన్ ఆఫ్ నమ్ ఉంది కదా, ఈ ఆపరేషన్ ఆఫ్ నమ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, సమ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిందంటే నథింగ్ బట్ రిజల్ట్ అరేలోకి పుష్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమైతే, తర్వాత రిజల్ట్ అరే చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా సి హౌ ఐ యూస్ కాన్స్ట్ మేబీ స్క్వైర్ రిజల్ట్ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ స్క్వైర్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఈ మల్టీ యూస్. ఐఎమ్ నాట్ కాలింగ్ స్క్వైర్ ఫంక్షన్ ఓకే. ఐ కాలింగ్ మల్టీ యూస్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను. మల్టీ యూస్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి దీనికి అరే పాస్ చేస్తాను. ఏఆర్ఆర్ పాస్ చేసి వాట్ ఆపరేషన్ ఐ నీడ్ టు కాల్ ది స్క్వైర్ ఆపరేషన్ ఓకే. ది స్క్వైర్ ఆపరేషన్ నేను కాల్ చేయాలి. సో ఐ సెండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్క్వైర్ ఓకే. ఐ సెండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్క్వైర్ ఓకే. నౌ ఐ కన్సోల్ డాట్ console.log of square result. Now see the beauty how it works okay. Now square result okay. Now if you go and see I'll just write it as control s కొడతాను. You'll see reference as square result is not okay. This should be something t okay. t నా విల్ సీ ద సేమ్ అవుట్పుట్, అదే అవుట్పుట్ చూస్తారు. చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చిందా. నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ థింగ్. ఐల్ బి జస్ట్ చేంజింగ్ దిస్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఈ స్క్వేర్ రిజల్ట్ బదులు మేబీ ఐ విల్ హ్యావ్ దిస్ వన్ క్యూబ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, క్యూబ్ పంపిస్తా. ఐల్ సెండ్ క్యూబ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్. ఐల్ బి సెండింగ్ ఎస్ క్యూబ్. నౌ సీ ద అవుట్పుట్. Now you'll see the different output okay. Now you are sending this ఒక function you are sending one function you are sending one function as an argument. Okay, as an argument what it does now, this is known as a higher order function. You are sending one function as an argument and it is result and it is returning some result, some enhanced result. So this type of functions are known as higher order functions. So you made it very simply. You simplified each and everything. So మీరు ఇక్కడ redundancy అంట కదా, redundancy, code duplication, don't repeat yourself అంట, don't repeat yourself కాన్సెప్ట్ అండ్ కేఐఎస్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు చూడండి. యూ జస్ట్ రైటింగ్ యూ కెప్ట్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. ఏంటి నమ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ స్క్వేర్కి నెంబర్ పాస్ చేస్తాం, నెంబర్ ఈక్వల్ టు 2 చేయాలి. క్యూబ్కి నెంబర్ పాస్ చేస్తాం, నెంబర్ ఇంటూ 3 చేస్తాం. మల్టిపుల్ 5 పాస్ చేస్తాం, నెంబర్ ఇంటూ 5 చేస్తాం. ఓకే దట్స్ ఆల్. దిస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. నౌ ఇక్కడ మనం ఒక హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్లో యాక్చువల్ లాజిక్ చేస్తున్నాం. లాజిక్ ఏంటంటే మల్టీ యూస్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. దాంతోపాటు దానికి అరే పాస్ చేయాలి. అరే పాస్ చేసి ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనేది ఆ ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ రాస్తాం. ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం, అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తాం 18th లైన్లో. సో దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఓకే. సో ఇంతకన్నా మీరు యూ డోంట్ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మచ్ అబౌట్ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. సో హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ కూడా సిమిలర్ దీనిలాగే వర్క్ అవుతాయి. హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మీరు హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేశారు, యూ జస్ట్ ఎన్హాన్స్ ద రిజల్ట్ కదా, రిజల్ట్ ఎన్హాన్స్ చేశారు కదా. సో అలానే హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఇలానే వర్క్ అవుతాయి. సేమ్ థింగ్. వెయిట్ సెకండ్. సో సేమ్ థింగ్ వర్క్ అవుతాయి. సేమ్ థింగ్. ఇంతకన్నా మీరు యూ డోంట్ వాంట్ టు ఫోకస్ మచ్ అబౌట్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్. హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ అంటే ఐ బిలీవ్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు మీకు ఈ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, అసలు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. చూడండి జస్ట్ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఏ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్, జస్ట్ లైక్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లాగే ఆల్మోస్ట్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్
అండ్ ఆల్సో హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్. మీరు డైలీ రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఫిల్టర్ వాడతారు, ఫైండ్ వాడతారు, మ్యాప్ వాడతారు, ఫర్ రీచ్ వాడతారు, అవన్నీ కూడా హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే. మీకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా అడిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ మెన్ బై హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ అన్నారంటే, you can simply say that you just need to simply say that higher order function is a function that takes function as an argument and it returns a function. Okay, it can be both argument గా తీసుకునే ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా తీసుకోవచ్చు, అండ్ ఆల్సో రిటర్న్ ఆర్ ఎయిదర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసే ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసినా దాన్ని హైయర్ ఆర్డర్ అంటాం. ఒక ఫంక్షన్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేసినా దాన్ని హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఆర్ బోత్ ఒకే ఫంక్షన్, బోత్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసినా అది కూడా రెండు ఒకే దాంట్లో ఉన్నా కానీ దాన్ని కూడా హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ higher order functions. Now we'll be going to higher order components. Actually, higher order components అంటే ఏంటంటే సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఎలాగైతే ఇక్కడ ఉందో, దిస్ కుడ్ బి వన్ కాంపనెంట్. ఇది స్క్వేర్ ఒక కాంపనెంట్, క్యూబ్ అనే కాంపనెంట్, మల్టిపుల్ అనే ఒక కాంపనెంట్. ఆ కాంపనెంట్ ఏంటంటే మనం ఒక ఎన్హాన్స్డ్ కాంపనెంట్ రాస్తాం. దిస్ వుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ మల్టీ యూస్ కాంపనెంట్ అనుకోండి. ఈ కాంపనెంట్ కి మనం ఏం చేసాము, వి సెండ్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపించాం కదా. మనం ఏం చేస్తామంటే కాంపనెంట్ కి ఒక పేరెంట్, ఒక మెయిన్ కాంపనెంట్ కి ఇంకో కాంపనెంట్ ని మనము ఇంకో కాంపనెంట్ ని మనం ఇంకో కాంపనెంట్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపిస్తాం. సో ఫర్ యుల్ బి సెండింగ్ వన్ కాంపనెంట్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు అనదర్ కాంపనెంట్, అంటే ప్రాప్ లాగా ఇట్ కెన్ బి సంథింగ్ లైక్, ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ ఏమంటారు, ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ లో మనము ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసుకొని ఆ ప్రాప్స్ డిస్ట్రక్చర్ చేసి యూస్ చేసుకుంటాం. అలానే ఒక ఫంక్షన్ కి ఒక హైర్ ఆర్డర్ కాంపనెంట్ కి ఇంకో కాంపనెంట్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపి, రిమెంబర్ మై వర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఒక కాంపనెంట్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపించి ఆ కాంపనెంట్ ఒక ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ని అవుట్ రిటర్న్ చేస్తే దాన్ని ఏమో హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్. సమ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీకు ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. ఆ కాంపోనెంట్ పని ఏంటంటే యూజర్స్ డేటాని చూపించడం. ఓకే, యూజర్స్ డేటాని చూపించడం. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో యూజర్స్ డేటా చూపించాలంటే సమ్ ఏపీఐని ట్రిగ్గర్ చేసి రావాలి. ఓకేనా? ఏపీఐ ట్రిగ్గర్ చేసి రావాలి. ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా కాంపోనెంట్ యొక్క పని ఏంటి? యాక్చువల్గా కాంపోనెంట్ యొక్క పని ఏంటంటే యూజర్ డేటాని చూపించడం. ఓకే, యూజర్ డేటాని చూపించడం. ఇప్పుడు దీన్ని హెచ్ఓసి అని హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తానంటే, ఇప్పుడు చూడండి నేను చెప్పిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంది, ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా తీసుకొని అది ఒక ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది, దాంట్లో ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను చెప్పాను కదా. హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ కూడా అంతే. ఒక నార్మల్ కాంపోనెంట్ని దానికి ఎటువంటి ఎబిలిటీస్ లేని కాంపోనెంట్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా తీసుకొని అదే కాంపోనెంట్కి ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీస్ అటాచ్ చేసి ఒక ఆ, ఒక ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ని రిటర్న్ చేస్తే దాన్నే హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూజర్ డేటా చూపించేది మనకి నార్మల్ కాంపోనెంట్. ఇదే నార్మల్ కాంపోనెంట్ కి ఆ యూజర్ డేటాకి లోడర్ని యాడ్ చేయాలంటే, లోడర్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీ. ఆ ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీ లోడర్ ని మనం దేనికి అటాచ్ చేయాలి? నార్మల్ కాంపోనెంట్ కి అటాచ్ చేయాలి. నార్మల్ కాంపోనెంట్ కి అటాచ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూస్ సమ్ అదర్, ఒక దాన్ని ఏమంటాం, ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటాం. అంటే ఒక నార్మల్ కాంపోనెంట్ కి ఒక లోడర్ని తగిలిచ్చేసి ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీ తగిలిచ్చేసి మనకి ఫైనల్గా ఒక కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఆ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ బోత్ డేటా చూపించే ఎబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ లోడర్ చూపించే ఎబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే నార్మల్ కాంపోనెంట్కి ఏమో డేటా చూపించే ఎబిలిటీ మాత్రమే ఉంటుంది, వేరస్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేసే కాంపోనెంట్కి మాత్రం బోత్ లోడర్ని చూపించే ఎబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో డేటా చూపించే ఎబిలిటీ ఉంటుంది. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ చూసారా మీరు? ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ చూసినప్పుడు స్విగ్గీ కానీ జొమాటో కానీ యూ విల్ బి సీయింగ్ బెస్ట్ సెల్లర్స్, యూ విల్ బి సీయింగ్ మోస్ట్ రేటెడ్, యూ విల్ బి సీయింగ్ కస్టమర్ యూజర్ ఫేవరెట్ అని నార్మల్గా మీకు ఇక్కడ నేను చూపించాలంటే ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను చూపించడానికి. ఐ విల్ ట్రై టు డూ దట్. స్విగ్గీ ఆర్డర్ కామ్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ మేబీ ఐ ఎంటర్ ద లొకేషన్ బెంగళూరు అని పెడతాను. బెంగళూరు. ఓకే, బెంగళూరు కర్ణాటక పెట్టాను. సో తర్వాత యుల్ సీ సంథింగ్ లైక్, ఇక్కడ ఉండండి. ఇక్కడ సంథింగ్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తారు. ఇక్కడ ఏముంది? ఓకే, సరే బిర్యానీ మీద క్లిక్ చేద్దాం. బిర్యానీ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి కొన్ని చూపిస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బ్యాడ్జెస్ లేవేంటి? ఓకే, లెట్ మీ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, ఆఫర్స్. లెట్ us గో టు ఆఫర్స్. ఓకే, ఆఫర్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళామా?
ఇక్కడ ఏం లేవు, ఇక్కడ ఏమి లేవు చూపించడానికి, నథింగ్. యాక్చువల్లీ మీరు ఓపెన్ చేయగానే మీకు మ్, కొన్ని కనిపిస్తాయి. ఏం కనిపిస్తాయంటే బ్యాడ్జెస్ కనిపిస్తాయి. బెస్ట్ సెల్లర్, మోస్ట్ రేటెడ్, మోస్ట్ వ్యూడ్, మోస్ట్ సెల్డ్ ప్రోడక్ట్, మోస్ట్ పర్చేస్డ్ ప్రోడక్ట్ అని. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఏవైతే చూస్తున్నారో ఇవన్నీ నార్మల్ కార్డ్స్. దీనికి ఏంటంటే జస్ట్ ఇది చూడండి, ఇది చూడండి, ఈ కాంపనెంట్ చూడండి, ఎల్ఐటి బిర్యానీ కిచెన్. ఇక్కడ ఏముంది, ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఒక టైటిల్ ఉంది, డ్యూరేషన్ ఉంది, అండ్ దీని ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, 10% ఆఫ్ అబౌవ్ 1300 ఐటమ్స్ ఎట్ 229. సో ఇది కూడా ఇదేంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీ. ఈ పర్టికులర్ లక్నో స్ట్రీట్ అనే రెస్టారెంట్కి మాత్రం ఇది ఒక ఎబిలిటీ. ఈ ఎబిలిటీ ఇది ఒక నార్మల్ కాంపనెంట్. ఈ నార్మల్ కాంపనెంట్ని హైయర్ ఆర్డర్ కాంపనెంట్కి ఇన్పుట్గా ఆర్గ్యుమెంట్గా పంపిస్తే ఆ ఈ నార్మల్ కాంపనెంట్ తీసుకొని దాన్ని ఏం చేసిందంటే నార్మల్ కాంపనెంట్తో పాటు ఆ నార్మల్ కాంపనెంట్కి ఒక ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీ ఇలా ఒక టైటిల్ చూపించే ఎబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో వాటిని ఏమన్నామంటే వాటన్నిటిని కూడా మనం హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. ఓకే, హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎ కాంపోనెంట్ which you provide a component as an argument. So whatever the component you provide as an argument to that higher order function, higher order component, that higher order component will receive the component a normal component, and it adds an extra ability and returns a enhanced version of normal component. Okay, that is known as a higher order component. So this is very much similar to this one, వెరీ మచ్ సిమిలర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే వెరీ మచ్ సిమిలర్. ఇది ఏం చేసింది, మల్టీ యూస్ ఏం చేసింది, అరేని ఒక ఆపరేషన్ ఒక నార్మల్ అరేని తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్గా, తీసుకునేసి దానికి ఏం చేసింది ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీ. అంటే స్క్వైర్ పాస్ చేసినప్పుడు ఐటమ్ ఇంటూ 2 చేసింది, నంబర్ క్యూబ్ పాస్ చేసిన ఐటమ్ ఇంటూ 3 చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ఇస్తుంది. అంటే దాని ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ వచ్చి 1 2 3 4 5, బట్ ఎన్హాన్స్డ్ అవుట్పుట్ ఏంటి, 2 4 6 8 3 6 9 12 15 ఇవి కదా. సో దీన్నే higher order functions are base concept for higher order components. Okay, higher order functions are base concept for higher order components. Okay, now we shall see the higher order components ఎలా వర్క్ అయితే చూద్దాం. ఓకే, సో we shall continue learning the higher order components. ఓకే, ఓకే, చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మనం హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ గురించి చూద్దామండి. హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క బేస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. అందుకే హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్కి వెళ్ళాను. సో డెఫినేషన్ ఏంటంటే, సింపుల్గా డెఫినేషన్ ఏంటంటే హెచ్ఓసి, హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ higher order components that takes a component as an in, as an argument, as an argument, and and it returns enhanced version of the component. Okay, that's it, simple example. Just HOCR component that takes a component as an argument, and it returns enhanced version of the component. Ante simple analogy, simple topic, simple thing. Okay, once you are done with understanding this thing, next thing ఏంటంటే now I'll try to మనకి బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్లో మీరు ఇక్కడ మీరు మ్యాక్సిమం ఏం చూస్తారు యాప్ ఫంక్షన్ చూస్తారు. సో యాప్ ఫంక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకే, ఫంక్షన్ ఐ జస్ట్ రైట్ ఎ సింటాక్స్ హియర్. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత కోడింగ్కి వెళ్దాం. కోడింగ్కి వెళ్ళేసి ఒక హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేద్దాం. దెన్ దట్ విల్ బి బెటర్ అండర్స్టాండబుల్, మీకు కొంచెం నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఓకే, ఇంక్రీజ్ ద ఫాంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ యాప్, అండ్ ఇదేంటంటే ఇట్ నీడ్స్ టు రిటర్న్ జేఎస్ఎక్స్. ఓకే, జేఎస్ఎక్స్ రిటర్న్ చేయాలి, అది అందరికీ తెలిసిందే. ఓకే, కాంపొనెంట్ ఒక ఫంక్షన్ని ఒక కాంపొనెంట్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే వెన్ ఇట్ ఏబుల్ టు రిటర్న్ ద జేఎస్ఎక్స్. ఓకే, జేఎస్ఎక్స్. సో జేఎస్ఎక్స్ లోపల యూ హ్యావ్ జేఎస్ఎక్స్ లోపల ఉందనుకోండి, జేఎస్ఎక్స్ లోపల యూ ఆర్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్. వాట్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్, యూ నీడ్ టు రిటర్న్ సంథింగ్ దట్ విచ్ రెండర్స్ ద కంటెంట్ ఆన్ వెబ్ పేజ్. ఓకే, దీంతో పాటు ఐ షెల్ వాంట్ టు టేక్ వన్ కాంపొనెంట్, ఇంకో కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫంక్షన్ may be something like function base component or child component. Let us think as child component.
చైల్డ్ కాంపనెంట్ లేదా బేస్ కాంపనెంట్ తీసుకుందాం పేరు కొంచెం. ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ బెటర్. బేస్ కాంపనెంట్. ఓకే. బేస్ కాంపనెంట్. ఇది కూడా ఒక ఫంక్షన్. బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ సంథింగ్ జేఎస్ఎక్స్. ఓకే. ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ సమ్ జేఎస్ఎక్స్. ఓకే. ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ సమ్ జేఎస్ఎక్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మీ దగ్గర టూ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏం కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి పేరెంట్ కాంపనెంట్ ఉంది, ఇంకోటి ఒక బేస్ కాంపనెంట్ ఉంది. తర్వాత ఈ బేస్ కాంపనెంట్లో ఐ నీడ్ టు రిటర్న్ నేను ఒకటి రాస్తున్నాను. హలో, 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 హలో. మేబీ సంథింగ్ లైక్ హలో నేమ్. ఈ నేమ్ ఎక్కడ తీసుకుంటానంటే ఐ విల్ గెట్ దిస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటాను. మేబీ సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ యాజ్ ప్రాప్స్ అని తీసుకొచ్చుకుందాం. దట్ విల్ బి బెటర్. ఇక్కడ ప్రాప్స్ అని తీసుకుంటే ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్. ఓకే. నౌ దిస్ ఇస్ యువర్ బేస్ కాంపనెంట్ అంటే ఈ కాంపనెంట్ మీకు రెండర్ అవుతుంది. ఎక్కడ రెండర్ అవుతుంది? బ్రౌజర్ వెబ్ పేజ్లో రన్ అవుతుంది. అండ్ దీన్ని ఎక్కడంటే యాప్ ఈజ్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు వాట్ యుల్ డూ అంటే బేస్. ఓకే. బేస్ బేస్ కాంపనెంట్ బేస్ కాంపనెంట్కి నేమ్. నేమ్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ సెండింగ్ సంథింగ్ నేమ్ అని పంపిస్తున్నాం. మేబీ సంథింగ్ లైక్ సతీష్ దట్స్ వుడ్ బి ఫైన్. ఓకే. నా ఇది బేస్ కాంపనెంట్. ఇది మీరు రెగ్యులర్గా కాల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైంది? ఫంక్షన్ కాంపనెంట్లో యాప్ కాంపనెంట్లో బేస్ కాంపనెంట్ని కాల్ చేస్తున్నాం. బేస్ కాంపనెంట్లో ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ నేమ్ అనే ప్రాప్ వచ్చేసి ఈ నేమ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఈ ప్రాప్స్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్ డీస్ట్రక్చర్ చేసుకొని మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. డన్. యువర్ వర్క్ ఈస్ డన్. ఓకే. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ సార్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ కాంపనెంట్. ఆ కాంపనెంట్ కాల్ చేసిన తర్వాత ప్రాప్స్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు హెచ్ఓసి అంటే నౌ సి ఐల్ క్రియేట్ వన్ హెచ్ఓసి కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. జస్ట్ అది కూడా ఒక నార్మల్ ఫంక్షన్ దట్ రిటర్న్స్ జేఎస్ఎక్స్. యాక్చువల్లీ దట్ రిటర్న్స్ జేఎస్ఎక్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీస్ ఏముంటే చెప్తారు చూడండి. నౌ దిస్ ఇస్ ఎ నార్మల్ ఫంక్షన్. ఓకే. నార్మల్ ఫంక్షన్. నౌ యూ గో హియర్. జస్ట్ దీన్ని పాయింట్ మారుద్దాం. ఓకే. ఫంక్షన్ హెచ్ఓసి. నేనేం చెప్పాను? హెచ్ఓసి ఫంక్షన్ ఏం చేశాను? హెచ్ఓసి ఒక కాంపనెంట్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. నా ఐఎమ్ సెండింగ్ కాంపనెంట్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు హెచ్ఓసి. దీని తర్వాత ఇట్ షుడ్ ఆల్సో రిటర్న్ వన్ ఫంక్షన్. ఓకే. హెచ్ఓసి ఏంటంటే ఏదైతే కాంపనెంట్ ఆ కాంపనెంట్ని తీసుకుంటుంది. ఆర్గ్యుమెంట్గా తీసుకునేసిన తర్వాత అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఆల్సో రిటర్న్స్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ వన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ వన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ సమ్ జేఎస్ఎక్స్. ఏం జేఎస్ఎక్స్? సారీ, ఇట్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఫంక్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్. హెచ్ఓసి ఏం చేస్తుంది? హెచ్ఓసి ఒక కాంపనెంట్ని తీసుకుంటుంది. కాంపనెంట్ తీసుకునేసిన తర్వాత అది రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ పార్ట్ తీసేసాము. ఇప్పుడు ఇదేముంది? ఈ హెచ్ఓసి కాంపనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది కదా. ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ వన్ ఫంక్షన్. మళ్ళీ ఇది ఒక ఫంక్షన్, ఒక కాంపనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒక ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్ నథింగ్ బట్ ఏ కాంపనెంట్ కదా. ఇట్ రిటర్న్స్ జేఎస్ఎక్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ it will return. Okay. It will return a component with enhanced version. It will return a component పైన మీరు పాస్ చేసిన కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది విత్ సమ్ ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ అంటే మేబీ బ్యాడ్జ్, మేబీ సంథింగ్ లైక్ సంథింగ్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ నేమ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే స్టైల్స్ అనుకోండి. ప్రస్తుతానికి ఎక్స్ట్రాగా స్టైల్స్ పంపిస్తున్నారు. మీరు బయట ఎక్కడో క్రియేట్ చేసిన స్టైల్స్ని దీనికి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసి పంపిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తున్నా అంటే హెచ్ఓసి అనేది ఒక నార్మల్ రెగ్యులర్ కాంపనెంట్ దట్ షుడ్ రిటర్న్ యాక్చువల్లీ జేఎస్ఎక్స్ రిటర్న్ చేయాలి. జేఎస్ఎక్స్ రిటర్న్ చేయకుండా ఇది ఏం చేస్తుందంటే కాంపనెంట్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒక కాంపనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఏది రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో హెచ్ఓసి ఒక కాంపనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ కాంపనెంట్ ఏంటంటే ఈ కాంపోనెంట్ ఇంటర్న్ ఈస్ రిటర్నింగ్ వన్ కాంపోనెంట్. ఇంటర్న్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద కాంపోనెంట్ విచ్ ఇట్ రిటర్న్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా రిసీవ్ చేసిన కాంపోనెంట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది విత్ ఎక్స్ట్రా ఎబిలిటీస్ సంథింగ్ యాడింగ్ స్టైల్స్ అని దీన్ని యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇది మీ హెచ్ఓసి. తర్వాత
తర్వాత ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా మీరు ఒక కాంపోనెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, బేస్ కాంపోనెంట్ని. ఈ బేస్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ తీసుకొస్తా. ఇప్పుడు బేస్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ తీసుకొస్తా. ఇక్కడ ఇది వచ్చి ఇది హెచ్ఓసి. ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికీ. ఇది అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా బేస్ కాంపోనెంట్ ఇది. ఇది నా బేస్ కాంపోనెంట్ ఇది. ఇది నా బేస్ కాంపోనెంట్. ఈ బేస్ కాంపోనెంట్ని నేను దీనికి ఇన్పుట్గా పంపిస్తా. దీనికి హెచ్ఓసికి ఇన్పుట్గా పంపించేసి, ఈ ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్ ఉందా, ఈ ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్తో పాటు, అంటే నేను ఇక్కడ ప్రాప్స్ పంపించాను కానీ ఇక్కడ ప్రాప్స్ రిసీవ్, ఇప్పుడు చెప్తాను, దాని గురించి కూడా చెప్తాను. ఎక్స్ట్రాగా ఈ స్టైల్స్ని ఈ ప్రాప్స్ని రెండు ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా కాంపోనెంట్, ఈ నేను బేస్ కాంపోనెంట్ వచ్చి దీనికి పంపించానంటే దానికి ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాప్స్ అనేది అటాచ్ అవుతాయి. ఈ ప్రాప్స్తో పాటు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా స్టైల్స్ అన్ని కూడా అటాచ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు నీకు బయటకు వచ్చే కాంపోనెంట్ బేస్ కాంపోనెంట్, ఈ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే, ఈ కాంపోనెంట్ బేస్ కాంపోనెంట్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ఎన్హాన్స్మెంట్. అది ఎలా జరుగుతుందో చెప్తా చూడండి. ఇక్కడికి అయిపోయిందా? ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చిందా? హెచ్ఓసి అంటే ఏంటి, బేస్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాప్ కాంపోనెంట్ ఉంది. ఇది నా పేరెంట్ కాంపోనెంట్. యాజ్ యూజువల్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్, ఇది పేరెంట్ కాంపోనెంట్. ఓకే. ఈ పేరెంట్ కాంపోనెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ కాలింగ్ బేస్ కాంపోనెంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ నేను లెట్ ఐ జస్ట్ క్రియేట్ వన్ లెట్ వేరియబుల్, లెట్ wrapped కాంపోనెంట్ ఆర్ లేకపోతే ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకే. లెట్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకే. ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఓసి అంటే ఇది, ఈ ఫంక్షన్, ఈ కాంపోనెంట్ కాల్ చేస్తున్నాను హెచ్ఓసి. దీనికి ఎవరిని ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాను? ఐ వాంట్ టు సెండ్ దిస్ బేస్ కాంపోనెంట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్. ఓకే. బేస్ కాంపోనెంట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్గా పంపిస్తాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇదేమో ఇది వచ్చి హెచ్ఓసి ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ హెచ్ఓసిని మనం ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసాం. ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసి హెచ్ఓసి కాంపోనెంట్కి బేస్ కాంపోనెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పంపించాం. బేస్ కాంపోనెంట్ ఎక్కడ ఉంది? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బేస్ కాంపోనెంట్. ఓకే. తర్వాత ఏమైందంటే, ఇప్పుడు ఈ బేస్ కాంపోనెంట్ని యాక్చువల్గా యాప్లో కాల్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు ఇలా కాల్ చేయకుండా ఐ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్. ఈ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ బేస్ కాంపోనెంట్ ప్లేస్లో ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ కాల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్, లేకపోతే ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ఎన్హాన్స్డ్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ విత్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్. ఓకే. నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్. దట్స్ ఇట్ మై వర్క్ ఇస్ డన్. నౌ దిస్ ఇస్ మై పేరెంట్ కాంపోనెంట్. ఐఎమ్ కాలింగ్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ విత్ నేమ్ జాన్. ఓకే. ఇది ప్రాప్గా పంపిస్తున్నాను. తర్వాత ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ దీన్ని హిట్ చేస్తుంది. దీన్ని హిట్ చేసిన తర్వాత ఇదేంది, నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ ఉంది కదా, ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ వచ్చేసి బేస్ కాంపోనెంట్ సంబంధించింది, బేస్ కాంపోనెంట్కి వెళ్తుంది. ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? హెచ్ఓసికి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ హెచ్ఓసికి వెళ్తుంది. హెచ్ఓసికి వెళ్ళిన తర్వాత హెచ్ఓసిని ఏమని కాల్ చేస్తున్నాను? బేస్ కాంపోనెంట్ ఉంది. ఇదేమో సమ్ ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ పంపించేదాన్ని ఇక్కడ ప్రాప్స్లో రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ కాల్ చేయగానే హెచ్ఓసి కాల్ అవుతుంది. హెచ్ఓసిలోకి కాంపోనెంట్లోకి ఎవరు వెళ్తారు? బేస్ కాంపోనెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇదేమవుతుందంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదేం చేస్తుంది? సమ్ కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఇట్ నీడ్స్ టు గెట్ ఈ కాంపోనెంట్కి మనం బేస్ కాంపోనెంట్లో మనం ప్రాప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్రాప్స్ని ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. ఈ రిసీవ్ ప్రాప్స్ హియర్. ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత రిసీవ్ కూడా చెప్పకూడదు. ఇప్పుడు బేస్ కాంపోనెంట్కి ప్రాప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్రాప్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి ప్రాప్స్ వచ్చేసి దీని ద్వారా ఇక్కడ మీరు పంపి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దానికి ఈ ఎక్స్ట్రా ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్కి ప్రాప్స్ని పంపిస్తాం. ప్రాప్స్ని సెండ్ చేస్తాం. ఎలా సెండ్ చేస్తామంటే, విల్ బి సెండింగ్ దిస్ యాజ్ బై యూజింగ్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి సింపుల్గా ఈ విధంగా రాస్తాం. ఈ విధంగా రాసామంటే ఇప్పుడు బేస్ కాంపోనెంట్, దిస్ కాంపోనెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బేస్ కాంపోనెంట్ ప్లస్ ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ సంథింగ్ యాడెడ్ స్టైల్స్. యాక్చువల్గా మీకు ఏముంది? బేస్ కాంపోనెంట్లో ఓన్లీ ప్రాప్స్ ఉంది. ఈ ప్రాప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్రాప్స్ ఏంటంటే నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రాప్స్ స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ స్టైల్స్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా మీరు రాసిన ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్. దిస్ ఈస్ హౌ ద కాంపోనెంట్ ఈస్ వర్కింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ ద కాంపోనెంట్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్. ఓకే. హైయర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ ఈ విధంగా వర్క్ అవుతాయి. ఓకే. నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. మీరు ఒకసారి విఎస్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఐల్ జస్ట్ గో హియర్. ఓకే.
ఇదండి హెచ్ఓసి కదా. జస్ట్ ట్రై టు క్రియేట్ హెచ్ఓసి డెమో క్రియేట్ చేస్తాను హెచ్ఓసి. Will take some time. Just stay back. Okay. Then code dot. Okay. ఓకే. తర్వాత ఇది ఓపెన్ అయింది. తర్వాత హెచ్ఓసి డెమో చూపించాలి కాబట్టి ఐ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హెచ్ఓసి. ఫర్ దిస్ వన్ ఐ జస్ట్ గో హియర్ న్యూ టర్మినల్. ఐ జస్ట్ ట్రై టు రైట్ npm npm create at the rate of white at the rate of latest. Okay. npm create white at the rate of latest. Am I writing correctly? I believe. Yeah, it's working. Now dot. Okay, it should be React. It should be JavaScript. Now done. npm install. I'll just try to install all the dependencies first. It will take some time. Let's wait for some time till it's completion of getting this one. Okay, this is very important, no, very important concept. Something like you need to focus on HOC also. HOC ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే వేరే ఎవర్ స్కోప్ దొరికిన ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ విధంగా కాంపొనెంట్ కి ఒక హెచ్ఓసి క్రియేట్ చేసి ఆ హెచ్ఓసిని బేస్ చేసుకొని మిగతా కాంపొనెంట్స్ అన్నిటి కూడా మనం డైనమిక్ గా, ఐ మీన్ ఇట్స్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ మనం ఏంటంటే చాలా కోడ్ రిడెండెన్సీని వాటి అన్నింటిని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు హెచ్ఓసి యూస్ చేసి. దాని హెచ్ఓసి వల్ల అదొక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. అందుకే హెచ్ఓసి సపరేట్ కాన్సెప్ట్ సపరేట్ టాపిక్ లో కవర్ చేస్తున్నా. ఓకే. How much time it's taking? Let's wait for a few seconds. Mean the time I shall clean up the things. Clean చేసేద్దాం. మనకి ఇంత రిటర్న్ అవసరం లేదు. Okay, done. I don't want this one. I don't want use state. I don't want nothing. I don't want nothing needed here. Maybe use state also not needed. Okay. Now clean the function. Main thing clear చేసాము. So now, still it's taking some time. Oh my God. ఓకే. ఇక్కడికైతే ప్యాకేజ్ అంతా ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ నేను ఒక సర్వర్ రన్ చేస్తున్నా, npm రన్ డెవ్. ఐమ్ రన్నింగ్. ఓకే, డన్. తర్వాత ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు నేను యాప్ కాంపోనెంట్లో ఉన్నా కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ మచ్ కాంప్లెక్స్. ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెరీ సింపులర్ వే. ఓకే, ఐ ట్రై టు క్రియేట్ 2 more కాంపోనెంట్స్. ఓకే, 2 కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తా. ఒకటి వచ్చి ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఫంక్షన్. సో దిస్ షుడ్ బి సమ్ కాంపోనెంట్. ఏం కాంపోనెంట్ అంటే మేబీ ఐ ట్రై టు కాంపోనెంట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ అనే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్ దిస్ విల్ రిటర్న్ సమ్ JSX సంథింగ్ లైక్ రిటర్న్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ JSX సంథింగ్ లైక్ maybe some div that has the data of
maybe something like, for now you just create something like user component. Okay, ఇది ఒక user component, user details component. Okay, ఈ component ద్వారా you will be showing details component. Okay, details component. Okay, done. Now next thing, you have something another one, another component కూడా ఉంది. Another component ఏంటంటే, I'll copy this one, and try to create one more component called maybe a login component. Okay, something like login. Okay, login. So, and this one is something called login. Let's think like this is a login component. Okay, login component done. I'm done. We are done with all the things. So we have created two components. Okay, now we have two components. One is user details component. It's showing something login is declared. Okay. It's okay. Login component and also user detail component, and we have something app component. Okay. Three things are in the same component. I don't want to make it very complex. That's why I'm just explaining directly. Yeah. తర్వాత what's your next task? Next task is to create one higher order component. ఒక higher order component క్రియేట్ చేస్తా. ఇప్పుడు నా higher order కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేసే కాంపొనెంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను నా యాప్ నుంచి నేను లాగిన్ పేజ్లో ఉన్నాను అనుకోండి. లాగిన్ పేజ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక higher order కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేస్తా. higher order కాంపొనెంట్ ఏంటంటే అథెంటికేషన్ చెక్. ఓకే, అథెంటికేషన్ చెక్. ఓకే, ఇదొక హైలైటర్ కాంపొనెంట్. ఇదొక కాంపొనెంట్ ని ఇదొక కాంపొనెంట్ ని ఇదొక కాంపొనెంట్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటుంది. దిస్ విల్ టేక్ సమ్ కాంపొనెంట్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఒక కాంపొనెంట్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ విల్ బి హ్యావింగ్ మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రియల్ టైంలో అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడైతే మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒక ఈజ్ అథెంటికేట్ అనే ఫ్లాగ్ యూజ్ చేస్తాం. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఈజ్ అథెంటికేట్ అని ఒక దగ్గర మనము కాంటాక్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు రాసాం కదా, సేమ్ అలా ఈజ్ అథెంటికేటర్ రాస్తాము. రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, if return it should return a function. Okay, it should return a function, maybe whatever thing ఏదైనా మీరు నార్మల్గా ఫంక్షన్ రాయొచ్చు. ఇది చూడండి, డైరెక్ట్గా వచ్చేసిన కోడ్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ వాంట్, మేము ఇంత చదువుతున్నాం కదా, ఇందాక ప్రిపేర్ డాక్యుమెంట్ రాసిన ప్రకారం రాస్తాను. అండ్ అక్కడేమో నేనేం చెప్పాను, మీకు నార్మల్ ఫంక్షన్ యూస్ చేశాను. సో జస్ట్ మీ పర్పస్ కోసం అక్కడ నార్మల్ ఫంక్షన్ యూస్ చేశాను, కానీ ఇక్కడ నేను యారో ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే బోత్ ద వేస్, రెండు విధాలుగా రాయొచ్చు కాబట్టి నేను రెండు విధాలుగా కవర్ అయిపోతుంది చెప్పేది. ఓకే, now this is one it is returning one function. Okay, one component, not a function, one component. Okay, function object ఇది వచ్చి HOC will accept a component అనే దాన్ని కాంపోనెంట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్. లెట్ ఈజ్ అథెంటికేట్ అనే ఒక ఫ్లాగ్ ఉంది. ఈ ఫ్లాగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే చెక్ చేస్తుంది. తర్వాత ఈ అథెంటికేటర్ కాదని చెక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. తర్వాత ఈ అథెంటికేషన్ చెక్ అనే కాంపోనెంట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్. ఇది ఒక ఫంక్షన్, కానీ ఇది కాంపోనెంట్ ఎందుకంటామంటే ఇట్ రిటర్న్స్ JSX. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ అయితే it needs to show the component is authenticated. అయితే it should return component, లేదంటే it should return login. ఓకే, is authenticated. ఇది మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ యూ కన్ఫ్యూజ్డ్. లెట్ ఇట్ బి. మీకు నార్మల్గా రాసి చూపిస్తాను, కానీ ఇది టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి రాస్తాం. యాక్చువల్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి రాస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ వర్క్స్ అవుట్. ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, అలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో సంథింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఇన్ నేటివ్ వే, ఏం చేస్తామంటే రిటర్న్ 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 తర్వాత రిటర్న్ దీని లోపల ఏం చేస్తాం, రిటర్న్ రాస్తాము. రిటర్న్ రిటర్న్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్. రిటర్న్ దీని లోపల యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ నార్మల్గా వితౌట్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ కాకపోతే ఈ విధంగా రాస్తాం. ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ హౌ టు రైట్ అ రిటర్న్ కాంపొనెంట్, లేదంటే ఎల్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ సింపులర్. మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా రాస్తున్నాను. మనం నార్మల్ కోడ్ ప్రాక్టీసెస్లో మనం కొద్దిగా బాగా నీట్గా మాడ్యులారిటీగా మనం కొంచెం మోడర్న్ వే యూస్ చేసుకోవాలంటే ఇది బెటర్. ఇది పైన రాసాం కదా, ఇది ఏం చేస్తుందో, ఈ ఒక్క లైన్లో ఏం చేస్తుందో ఈ కంప్లీట్ 4-5 లైన్స్ కలిపి ఈ ఒక్క లైన్ ఇది యాక్చువల్లీ. సో అందుకే ఇది ఎందుకు మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ ఐ జస్ట్ రోట్ నార్మల్. యా, ఇది కాంపొనెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ నెవర్ యూస్డ్. ఐఎమ్ యూజింగ్ రైట్ హియర్.
Okay, let it be. Let us see. Okay, what it does? Return function is if is authenticated, return component or else something like return login. Okay, this is now what is this one? This is your higher order function. This is your higher order component, or else you can do it simply in this manner. Why to write again function and make it very complicated? Okay, you can write either in this way or this way. Okay, done. ఇదేంటిది కాంపోనెంట్ ఇలా వస్తుంది. ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ నౌ లెట్ ఇట్ బి. దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు యూజర్ డీటెయిల్స్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో లాగిన్ కాంపోనెంట్ ఉంది, మెయిన్ యాప్ కాంపోనెంట్ ఉంది, దాంతోపాటు ఒక హెచ్ఓసి ఉంది. ఇది ఒక హెచ్ఓసి ఏంటంటే అథెంటికేషన్ చెక్ అనేది ఒక హెచ్ఓసి. తర్వాత అథెంటికేషన్ చెక్ వచ్చి కాంపోనెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కాంపోనెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ సింప్లీ చెక్ ఫర్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ ట్రూ అయితే ఇట్ విల్ షో ద కాంపనెంట్, లేదంటే లాగిన్ కాంపనెంట్ చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఏదంటే ఇప్పుడు నీకు ఆ, తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఫంక్షన్ ఇది తర్వాత ఈ జస్ట్ కమ్ డౌన్ అండ్ జస్ట్ క్రియేట్ వన్ ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్. ఓకే, ఎన్హాన్స్డ్ కాంపనెంట్, ఎన్హాన్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్, మేబీ ఎన్హాన్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక పేరు. దాని తర్వాత దీనికి హెచ్ఓసిని కాల్ చేయాలి. అథెంటికేషన్ చెక్ నా హెచ్ఓసి, దానికి ఏమైనా పంపిస్తున్నాను, నేను యూజర్ డీటెయిల్స్ని పంపిస్తున్నాను. ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్ కాంపనెంట్ చెక్ చేయాలని ఏ కాంపనెంట్ అయితే మనము అథెంటికేషన్ కోసం చెక్ చేస్తున్నామో ఆ కాంపనెంట్ పంపిస్తున్నాం, అంతే కదా. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ బేస్ కాంపనెంట్ పంపిస్తున్నా, ఇక్కడ బేస్ కాంపనెంట్ని దీనికి పంపిస్తున్నా హెచ్ఓసి. సో ఇదేనే అక్కడ రాసింది. దీన్నే నేను ఇక్కడ ఏం రాశానంటే ఐ రోట్ ఇట్ యాజ్ ఏ how I wrote it as a const enhanced object authentication check బేస్ కాంపనెంట్ ఎవరు, యూజర్ డీటెయిల్స్ అనేది బేస్ కాంపనెంట్ నాకు ఇక్కడ. తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఈ అథెంటికేషన్ చెక్ ఏం చేస్తుందంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ వల్ల ఈ కాంపనెంట్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈజ్ అథెంటికేట్ అయితే ఆ కాంపనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది, లేదంటే లాగిన్ కాంపనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇది ఎలా వర్క్ అయితే ఐ విల్ షో యూ. తర్వాత you just come here inside this ఈ యాప్ లో how do you call that one? You can simply call like this, simple enhanced component, enhanced object. Okay, enhanced object. Now you are not even sending anything, ఏం చెక్ చే ఏం సెండ్ చేయట్లే కాబట్టి you are not sending anything. Now what you'll do means ఇది ఎందుకు రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ నెవర్ యూస్డ్. ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ఇట్ రైట్ హియర్. It's okay. It's okay for now. Now we'll go and check it. What happens on the dashboard. Dashboard ఏం జరుగుతుందో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. దాని తర్వాత బేస్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఫిక్స్ చేద్దాం. Okay, now login component వస్తుంది. See why you are getting login component, because you have provided is authenticated as false. Now see, if I try to change this as true, now you'll see you are seeing user details component. How beauty. This is what HOC is doing. Something like you are just checking this user details component, sending this user details component authentication check కి పంపిస్తున్నాము. చెక్ చేసిన తర్వాత ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్స్ లైక్ కాంపనెంట్ అథెంటికేటెడ్ అయితే కాంపనెంట్ చూపిస్తాను, అయితే లాగిన్ చేసి ఇది ఒక హెచ్ఓసి. దిస్ విల్ వర్క్ యాజ్ హెచ్ఓసి బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపనెంట్ ఇస్ రిసీవింగ్ వన్ కాంపనెంట్. ఒక కాంపనెంట్ రిసీవ్ చేసుకొని ఆ కాంపనెంట్ ని మళ్ళీ ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ ఏం చూపించలేదు, బట్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఎన్హాన్స్మెంట్, బికాస్ వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆన్ లాజిక్. లాగిన్ ఈజ్ అథెంటికేట్ బేస్ చేసుకుని లాగిన్ చూపించాలి, కాంపనెంట్ చూపించాలని ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే యూజర్ డీటెయిల్స్ కి యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిఫైన్డ్ విత్ ప్రాప్స్. ఇక్కడ ప్రాప్స్ డిఫైన్ చేసినాం. జస్ట్ నేను చెప్పా కదా, నాకు ప్రాప్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని. ప్రాప్ డిఫైన్ చేసినాం. ఇక్కడ యూజర్ డీటెయిల్ కాంపోనెంట్ తో పాటు యూ నీడ్ టు షో సంథింగ్ లైక్ లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్ పేరు చూపించాలి. ప్రాప్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, ప్రాప్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ అనుకోండి ప్రాప్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాప్స్ ఎవరికి వస్తున్నాయి, యూజర్ డీటెయిల్స్ కాంపోనెంట్ కి రావాలి. యూజర్ డీటెయిల్స్ కాంపోనెంట్ కి ప్రాప్స్ రావాలి. అంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ కాంపోనెంట్ కి ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా యూజర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ పంపించాలి. ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మేబీ సంథింగ్ లైక్ సతీష్. ఓకే నేను ఏం చేయలేదు, చాలా సింపుల్. సేమ్ అక్కడ డాక్యుమెంట్ రాసింది ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు యూజర్ డీటెయిల్స్ లో ఒక ఎక్స్ట్రాగా ప్రాప్స్ చూపిస్తున్నాను. ఈ ప్రాప్స్ నేను పంపించాలి. ఫస్ట్ ఈ ప్రాప్స్ ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి, మెయిన్ యాప్ కాంపోనెంట్ నుంచి నేను ఏ కాంపోనెంట్ కాల్ చేస్తున్నాను, ఎన్హాన్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కాంపోనెంట్ కాల్ చేస్తున్నాను. ఇదేం చేస్తుంది, ఇది అథెంటికేషన్ చెక్ కాంపోనెంట్ ని కాల్ చేస్తుంది. అథెంటికేషన్ కాంపోనెంట్ చెక్ కాంపోనెంట్ ఏంది, యూజర్ డీటెయిల్స్ ని కాల్ చేస్తుంది. యూజర్ డీటెయిల్స్ కి యూజర్ డీటెయిల్స్ ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ప్రాప్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ప్రాప్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఇక్కడ నుంచి రావాలి. ఎన్హాన్స్డ్
చెక్ నుంచి రావాలి. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎన్హాన్సర్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడికి ప్రాప్స్లోకి పంపించాలి. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు, అథెంటికేషన్ చెక్ ని యూజర్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తున్నావు. అంటే ఈ అథెంటికేషన్ చెక్ లోకి కాంపోనెంట్కి ఎవరు వస్తున్నారు, యూజర్ డీటెయిల్స్ వస్తున్నారు. యూజర్ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ప్రాప్స్ కూడా తీసుకొస్తుంది. దేని తీసుకొస్తుంది, ప్రాప్స్ తీసుకొస్తుంది. కానీ ఈ ప్రాప్స్ నేను ఇక్కడ పంపించట్లేదే, ఇక్కడ పంపించట్లేదు కాబట్టి తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాప్స్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. యూనిట్ రిసీవ్ ప్రాప్స్ ఇయర్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాప్స్ ఫస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నావు అంటే, నెక్స్ట్ ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్ గా యూనిట్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇక్కడ 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 దీన్ని ఈ ప్రాప్స్ లో దీనిలోకి ఈ ప్రాప్స్ లోకి దీంట్లోకి యూనిట్ టు సెండ్ ఇట్ యాస్ ఏ కీ వాల్యూ పేర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ ద ప్రాప్స్. ఇలా ప్రాప్స్ అన్న కాపీ చేసుకోవచ్చు, లేదా కీ వాల్యూ పేరులో కూడా దాన్ని పంపించవచ్చు లైక్ ప్రాప్స్ సంథింగ్ లైక్ ప్రాప్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్రాప్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ అని కూడా పంపించవచ్చు. దెన్ ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఓకే, ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ప్రాప్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి యూ జస్ట్ కాపీ ఇట్ అండ్ యూ సెండ్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏమైందంటే, నౌ యూ గో అండ్ సీ హియర్, యూ నీడ్ టు సీ మై నేమ్. సి this is how you need to work with both component and props ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు వర్క్. ఓకే, సింపుల్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. You have user details component, okay, and you have something login component, okay, and user details has some props. User details component లో props డాట్ యూజర్ నేమ్ చూపిస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిఫైన్డ్ వన్ హెచ్ఓసి డిఫైన్. ఏం డిఫైన్ చేసినాం, యూ డిఫైన్డ్ హెచ్ఓసి దట్ రిసీవ్స్ ఏ కాంపొనెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాంపొనెంట్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేసుకుని తర్వాత ఒక ఎన్హాన్సర్ వర్షన్ కాంపొనెంట్ అంటే ఎన్హాన్సర్ వర్షన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ కండిషనల్ కాంపొనెంట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎలా రిటర్న్ చేస్తుంది? So as it is a authentication check is a normal function, it is returning some JSX, so it's treated as a component, and it returns and it accepts a component as an argument, so it treated as HOC and it returns, and not only to accept the argument, but it also returns some component, one component. This is a component which it is returning. So ఇది కూడా ఒక కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎన్హాన్సర్ వర్షన్ ఆఫ్ దట్ కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్స్ ఆల్. నౌ దిస్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఏ హెచ్ఓసి కాన్సెప్ట్. సో ఇది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. ఐ ట్రై టు డూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసి చూపిస్తాను. దట్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్ విత్ అన్ ఎన్హాన్సర్ వర్షన్ అని చెప్పాను కదా. ఒక కాంపోనెంట్ కి ఎన్హాన్సర్ ఎబిలిటీని ఎలా యాడ్ చేసి చెప్తాను. ఇది వచ్చేసి కండిషనల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ as a HOC because HOC is nothing but it accepts a component and returns an enhancer version of the component. Okay, I believe this is very much pretty clear for you. ఇది మీకు కొంచెం క్లియర్ గానే ఉంది అనుకుంటున్నాను. Now I will show you one more example with loading and user details component. Okay na? Okay, now I'll show you that component. Okay, as I said that I'll be explaining with a real time example. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మేము మాక్సిమం స్టేడియం రోవర్ ప్రాజెక్ట్ లో కానీ ఎక్కడైనా నా కెరియర్ లో ఐ జస్ట్ యూస్డ్ మెనీ ప్లేసెస్. ఈ హెచ్ఓసిని చాలా ప్లేస్ లో యూస్ చేశాను. సో ఐ వాంట్ టు షో యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ అవుట్. ఓకే, ఫర్ నౌ ఓకే, లెట్ ఇట్ బి ఫర్ నౌ ఉంచండి. సో ఇక్కడికి మనం ఏంటంటే, మనం మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం మాడ్యులారిటీ కదా. సో వీఆర్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఫర్ మాడ్యులారిటీ. సో మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ని బిల్డ్ చేసి వీ షిల్ డూ సంథింగ్ లైక్. ఓకే, నౌ విల్ గో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఓకే యాప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ ఉంది. దీంతో పాటు ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి. ఓకే, విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి మేబీ సంథింగ్ లైక్ హెచ్ఓసి డాట్ జేఎస్ఎక్స్. ఓకే, ఇదొక కాంపోనెంట్ విత్ లోడింగ్ డాట్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ హియర్. I'll do it inside a component folder to make it very modular components. I'll just move this one to with loading HOC. Okay, now what do you have? You have a component that has with loading HOC. Okay, మీ HOC లాజిక్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. And also something like I have a component called user list, maybe users data. Okay, let it be users data. Okay, users data, that's fine. Users data, something similar to .jsx. Okay, this component is responsible for showing the data which is related to users. Okay, done. Now this is fine with loading HOC. Done. Now almost you are done. Now as usual, we don't want to create much things more than this, and you want to create a loading with loading. I mean, what's our main motive is something that when you hit something external API, first you need to show the loader, then you need to show the user data. That's our requirement. So for that one, first we will be going into app.js డైరెక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఉన్న కాంపోనెంట్ కోడ్ అంతా రిమూవ్ చేద్దాం ఫర్ నౌ, బికాస్
Now it's not required. For now, we don't want this one. We just want we just want will be we are focused about for now you are focused about only the thing which is in real time. Okay, ఇది మీకు డాక్యుమెంట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ బికాస్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్ రైట్. నౌ వాట్ హ్యాపన్స్ మీన్స్ నౌ వాట్ హ్యాపన్స్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే టూ థింగ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. కాన్స్ట్ కాన్స్ట్ ఫస్ట్ యూజర్స్ డేటా హోల్డ్ చేసుకోవాలి. యూజర్స్ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నాకు యూజర్స్ డేటా వచ్చేసి నాకు సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏపీ నుంచి వస్తుంది. సో దానికోసం నేను యూజర్స్ డేటా సెట్ యూజర్ డేటా రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ స్టేట్. ఓకే డన్. ఓకే డన్. దెన్ ఇట్స్ అన్ ఎంటీ అరే, ఇనిషియల్ గా ఎంటీ అరే. ఓకే నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ ఓకే రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ కోడ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ మేకింగ్ యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తుందంటే ఇది రియాక్ట్ డాట్ ఎందుకు రాసిందంటే ఇట్స్ ఎ నేటివ్ మెథడ్. ఇది మన డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు యూజ్ స్టేట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ ఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ నుంచి తెచ్చుకున్నామని రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ స్టేట్ జస్ట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే యూ కెన్ రైట్ ఎయిదర్ దవే ఎలా రాసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ. ఓకే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఎనీవే హౌ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్. మీకు ఎలా కావాలో రాసుకోవచ్చు. ఇట్ మైట్ బి సంథింగ్ రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ స్టేట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ సింప్లీ. ఎందుకు మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటే నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని డైరెక్ట్గా రాస్తున్నారు కాబట్టి యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. మీరు దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ రిమూవ్ వన్ లెటర్ అండ్ జస్ట్ హిట్ ఆన్ it will get imported. Okay, it will get imported. Okay, that's all. నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నథింగ్. ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేశారు? నేను ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ రాసా కదా ఇంతకు ముందు. ఇది ఒక ప్రామిస్ కాబట్టి యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ఫెచ్ రాస్తారు. ఫెచ్ రాసి యూజర్ని ఇది ఒక డమ్మీ ఏపీ ట్రిగ్గర్ చేస్తారు. దెన్ తర్వాత రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే యూ విల్ బి షూట్. ఈ ఎట్లా రెస్పాన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్ కోసం కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. యూ జస్ట్ అడాప్ట్ హౌ ఐ ట్రై టు మీకు ఒక డేటా ఫెచింగ్ సపరేట్ క్లాస్ చెప్పినాను, సపరేట్ సెషన్ చేస్తున్నాను డేటా ఫెచింగ్ కోసం. ఆ డేటా ఫెచింగ్ లో నేను ఎలాగైతే చెప్పానో అలా అడాప్ట్ చేసుకోండి. బట్ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ యాజ్ ఇస్ ఏ ప్రామిస్ కాబట్టి జస్ట్ నేను డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ యూ గో దేర్ అండ్ యూ జస్ట్ ట్రై టు సీ ద వీడియో ఆఫ్ డేటా ఫెచింగ్ వీడియో చూసేసి అక్కడ నేను ఎలాగైతే ఫాలో చేస్తున్నానో అలానే మీరు ఫాలో చేయండి. ఓకేనా? నౌ దెన్ రెస్పాన్స్ దెన్ డేటా. ఇక్కడ దెన్ రెస్పాన్స్ రాగానే రెస్పాన్స్ చేస్తాను, కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ డేటా సెట్ యూజర్, ఇక్కడ సెట్ యూజర్ డేటా సెట్ చేసాను. డన్. ఐఎమ్ డన్ విత్ దిస్. నౌ ఐ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నా వర్క్ ఏంటంటే ఐ కెన్ షో ద డేటా. మనం డైరెక్ట్ గా యూజర్ డేటా చూపించేద్దాం. యూజర్ డేటా ఏంటి? యూజర్స్ డేటా వుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ యూ హ్యావ్ యూజర్స్ డేటా. ఇందులో మనకి యూజర్స్ డేటా డాట్ మ్యాప్. ఐ డోంట్ వాంట్ షో ఆల్ ద డేటా ఫర్ నౌ ఐ విల్ బి షోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ మ్యాప్ యూజర్. ఓకే డన్. యూజర్ డాట్ నేమ్ చూపిస్తున్నాం. ఓకే డన్. ఓకే నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ గో హియర్, విల్ సీ ఆల్ ద డేటా విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు నేమ్ డేటా వచ్చేసింది. ఏపీ ట్రిగర్ చేసుకుంది. కానీ ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేయగానే మీకు డేటా కనిపిస్తుంది. కానీ చూడండి, ఇప్పుడు నేను సోర్సెస్కి వెళ్తాను. సోర్సెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐ కీప్ బ్రేక్ పాయింట్ హియర్. ఓకే బ్రేక్ పాయింట్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు కొద్దిసేపు ఎంటీ పేజ్ చూపిస్తుంది. అంటే నాకు ఒకవేళ ఇది ఏపీ టక్కన స్పీడ్గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీకేం తెల్లట్లా. ఒకవేళ కానీ ఏపీ కానీ స్పీడ్గా ఇవ్వలేదు అనుకో డేటాని, అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందండి? ఎంటీ బ్లాంక్ పేజ్ చూపిస్తుంది. బ్లాంక్ పేజ్ చూపించినప్పుడు యూజర్ ఏమనుకుంటాడు? ఏదో మిస్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అని చెప్పి ఏదో ప్యానిక్ అయిపోతాడు. సో ఆ సిచ్యువేషన్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం దీనికి లోడర్ యూజ్ చేస్తాం. లోడర్ అంటే ఇప్పుడు నా కాంపోనెంట్ ఏది? దిస్ ఇస్ మై కాంపోనెంట్. ఓకే దిస్ ఇస్ మై కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెండింగ్ ద షోయింగ్ ద డేటా ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే I want to make my component as my component as modular, and also I will move the logic which is responsible for showing user data చూపించే లాజిక్ ని నేను వేరే దగ్గర మూవ్ చేస్తా. సో ఐ హావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూజర్స్ డేటా అనే కాంపోనెంట్ ఉంది. ఓకే ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ లోకి ఐ జస్ట్ ట్రై టు క్రియేట్ RAFC. ఓకే RAFC క్రియేట్ చేస్తాను. యూజర్ డేటా ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ లాజిక్ తీసుకుంటా. ఈ లాజిక్ తీసుకొని ఐ టేక్ అవుట్ దిస్ లాజిక్. ఈ లాజిక్ తీసేస్తాను ఇక్కడ నుంచి. తీసేసేసి ఐ విల్ బి పేస్టింగ్ హియర్. ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే యూజర్స్ డేటా పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే యూజర్స్ డేటా. సో అండ్ దిస్ ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్ నీడ్స్ దిస్ వన్ కాబట్టి ఐ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాప్ లాగా తెచ్చుకోవాలి. ఎక్కడ నుంచి? పేరెంట్ కాంపోనెంట్ తెచ్చుకోవాలి. ఓ సారీ, మై బ్యాడ్. Okay user data. Now your users data is almost modularized and it removed from the app components remove చేసాం. ఓకే తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ HOC. ఏంటి?
హెచ్ఓసి ఏంటి? హెచ్ఓసి లోడింగ్ సింబల్ చూపించాలి కదా, లోడర్ చూపించాలి అండ్ ఆల్సో స్టేట్ చూపించాలి. దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను, కాన్స్ట్ ఈజ్ లోడింగ్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ ఇమీడియట్ గా ఏపీఐ ట్రిగ్గర్ చేయగలం, ఏపీఐ పెండింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈజ్ లోడింగ్. సో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, దానికి సంబంధించిన హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏంది, ఈజ్ లోడింగ్ సెట్ ఈజ్ లోడింగ్ యూజ్ స్టేట్ ట్రూ బెటర్, అంటే స్టార్టింగ్ లో ట్రూ ఉండాలి. కానీ ఇది ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవ్వాలి, ఈ ఏపీఐ నాకు రిజల్ట్ రాగానే ఫాల్స్ అవ్వాలి. సో రాగానే ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రెస్పాన్స్ డాట్ చేసిన కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే, డేటా అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఇప్పుడు సెట్ యూజర్ డేటా చేస్తున్నాను. సెట్ యూజర్ డేటా చేస్తూ ఐ వాంట్ డూ సంథింగ్ లైక్ ఈ విధంగా సెట్ యూజర్ డేటా చేసి సెట్ ఈజ్ లోడింగ్ ని ఫాస్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, అంటే లోడర్ వెళ్ళిపోతుంది. లోడర్ ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ చేస్తామో మనం కండిషన్ రాస్తాం, మనం మామూలుగా రాస్తాము కండిషన్, రాసి దాన్ని ఎక్కడ హెచ్ఓసిలో రాస్తాం. హెచ్ఓసి కాంపోనెంట్ లో హైర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. లోడింగ్ ఉంటే లోడర్ చూపించాలి, లేదంటే యూజర్ ఉంటే యూజర్ చూపించాలి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తాను నేను, దిస్ ఈస్ మై లాజిక్ ఈజ్ లోడింగ్ ని యూజర్స్ డేటాని ఎవరికి పంపించాలి, యూ నీట్ సెండ్ ఇట్ యాజ్ రెస్పెక్టివ్లీ యూజర్స్ కాంపోనెంట్ కి సెండ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో హెచ్ఓసికి సెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ విల్ గో బ్యాక్ టు ఆర్ హెచ్ఓసి. మన మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే హెచ్ఓసి మన మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి, హెచ్ఓసి లాజిక్ ఏంటి, విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి. ఈ లాజిక్ దీంట్లో మీరు ఏం చేయాలి, దీంట్లో ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ లోడింగ్ వేరియబుల్ ని బేస్ చేసుకొని లోడర్ చూపించాలా లేకపోతే యూజర్స్ డేటా చూపించాలా అనేది మీరు డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి ఇది ఏం చేస్తుంది, ఒక కాంపనెంట్ రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ వన్ కాంపనెంట్. ఓకే, ఇట్ రిసీవింగ్ వన్ కాంపనెంట్. తర్వాత ఇట్ రిటర్న్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ రిటర్న్ జేఎస్ఎక్స్, ఇది రిటర్న్ చేయదు. ఇది ఏం చేస్తానంటే రిటర్న్ ఫంక్షన్. ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి ఫంక్షన్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి అని కదా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ సేమ్ నేమ్ ఇవ్వకుండా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ నేమ్స్. ఈ నేమ్స్ ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇదేమో విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి, టోటల్ ఓవరాల్ హెచ్ఓసి కాంపోనెంట్. ఇదేంటంటే ఈ హెచ్ఓసి కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేసే ఫంక్షన్. ఇదేం రిటర్న్ చేస్తా చూడండి, ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా మీకు, ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసుకొని, ప్రాప్స్ మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకుందాం అండి. ఫస్ట్ అయితే ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, విత్ లోడింగ్ కాంపోనెంట్ ఇది ఏం రిటర్న్ చేయాలి, దిస్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్ లైక్, ఇదేం చేస్తుందంటే మనం ఫస్ట్ లాజిక్ రాయేద్దాం. ఈఫ్ మనకు ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ తెలుసు కాబట్టి ఈఫ్ ఈజ్ లోడింగ్ ట్రూ అయితే ఐ నీడ్ టు షో ద లోడింగ్ డ్యూ లోడింగ్ అని చూపించాలి. లేదంటే ఐ నీడ్ టు లేదంటే రిటర్న్ కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ ఆల్. బట్ ఈజ్ లోడింగ్ అనేది నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈజ్ లోడింగ్ అనేది ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాప్స్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాప్స్. ఓకే, ఈజ్ లోడింగ్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, యాప్ కాంపోనెంట్ నుంచి రావాలి. యాక్చువల్లీ యాప్ కాంపోనెంట్ నుంచి రావాలి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈజ్ లోడింగ్ కాంపోనెంట్ ని మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే యూ జస్ట్ రిసీవ్ ఇట్ as ప్రాప్స్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకోండి. ప్రాప్స్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకునేసిన తర్వాత వన్స్ యూ రిసీవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాప్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ యాజ్ ఇన్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్, so as you are returning the function, you can do it something like prop అనేది ఒక props అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి you can simply do it something like this. I'm expecting this could be working. Let us see props. Okay, once you receive the props, what you are doing, you'll be sending this to component సెండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మన కాంపనెంట్ ఎవరు, ఇక్కడ యూజర్స్ కాంపనెంట్ కదా, యూజర్స్ డేటా అనేది కాంపనెంట్ కదా. ఈ దీంట్లోకి మనము ప్రాప్స్ సెండ్ చేయాలి, అప్పుడే మనం అక్కడ యూజర్ డేటా చూపించగలుగుతాం. ఓకే, అండ్ ప్రాప్స్ ఉంది, ప్రాప్స్ వచ్చేసి ఈ ప్రాప్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇట్ షుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ కాంపనెంట్ నుంచి యూజర్స్ డేటా కదా. యూజర్స్ డేటా వచ్చేసి నాకు ఎక్కడికి రావాలి, యూజర్స్ డేటాలోకి రావాలి. యూజర్ డేటా వచ్చేసి సంథింగ్ ఇట్స్ రిసీవింగ్ సంథింగ్ యూజర్స్ డేటా అని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది రావాలంటే యూజర్స్ డేటా ఎక్కడి నుంచి రావాలి, మెయిన్ కాంపనెంట్ వచ్చి ఈ యూజర్స్ డేటా కాంపనెంట్ రావాలి. సో యూజర్ డేటా కాంపనెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను, ఈ కాంపనెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను, నేను మీకు అది చూపిస్తాను ప్రోటోకాల్ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత. కానీ ఇక్కడ మీకు ప్రాప్స్ వచ్చి యూజర్ డేటాలోకి ప్రాప్స్ వస్తుంది. ప్రాప్స్ ఉంది కదా, ఈ ప్రాప్స్ లోకి మీకు ఏమొస్తుందంటే యూజర్ డేటా వస్తుంది. ఓకే,
బట్ వాట్ అబౌట్ ఈజ్ లోడింగ్ సింబల్? ఈజ్ లోడింగ్ అనేది మీకు ఈజ్ లోడింగ్ మళ్ళీ కూడా పంపిస్తారు. ఈజ్ లోడింగ్ పంపిస్తారు అండ్ అలాగే యూజర్ డేటా పంపిస్తారు. ఈజ్ లోడింగ్ ని మీరు సపరేట్గా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. యూ నీట్ టు యూ టు రిసీవ్ ఈజ్ లోడింగ్ సపరేట్లీ, ఈజ్ లోడింగ్ సపరేట్లీ, దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్, దెన్ ఇట్ ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మీరు యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈజ్ లోడింగ్ సపరేట్గా డిస్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చుకోండి. తర్వాత మిగతా అన్ని కూడా ప్రాప్స్ లో ఉంటాయి, మిగతా అన్ని కూడా రెస్ట్ పారామీటర్స్ లో ఉంటాయి. ఈ ప్రాప్స్ డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే కాంపొనెంట్ కి పంపించేసేయండి. కాంపొనెంట్ పంపించేసారంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమైందంటే, ఇప్పుడు ఇది ఈ విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి కదా, ఈ విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసిని ఎక్కడ వాడాలి? యూనిట్ యూస్ హియర్, యూజ్ అయ్యి ఎలా యూస్ చేయాలి? కాన్స్ట్ విత్ విత్ ఎలా యూస్ చేస్తారంటే విత్ యూజర్స్ లిస్ట్, మేబీ యూజర్స్ డేటా డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, చాలా సింపుల్ ఇది. యూజర్స్ డేటా విత్ లోడింగ్ ఇది ఒక వేరియబుల్లో, ఈ వేరియబుల్లోకి ఎవరిని కాల్ చేస్తారు? వీళ్ళని కాల్ చేయాలి, విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేసి ఎవరిని పంపిస్తాము? యూనిట్ సెండ్ ఇట్ యాజ్ యూజర్స్ లిస్ట్ కాంపోనెంట్ సెండ్ చేస్తాం. యూజర్స్ లిస్ట్ కాంపోనెంట్, యూజర్స్ డేటా కాంపోనెంట్ ని, అంటే ఈ కాంపోనెంట్ పేరు ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద కాంపోనెంట్ విచ్, ఈ కాంపోనెంట్ మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకుంటాం. డోంట్ వరీ, దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. డోంట్ వాంట్ టు ఫోకస్ కన్ఫ్యూజ్. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూజర్స్ డేటా, సో ఇది ఒక కాంపోనెంట్ కాబట్టి యూ నీట్ గెట్ ఇట్ ఎస్ కాంపోనెంట్. అండ్ విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి కూడా ఒక సపరేట్ కాంపోనెంట్ ఉంది కాబట్టి మాడ్యులర్గా ఉంది కాబట్టి మీకు కొంచెం ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఎందుకంటే నేను మాడ్యూల్గా సపరేట్ చేశాను కాబట్టి మీకు అలా అనిపిస్తుంది. కానీ యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ అయితే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. నా ఈ యూజర్స్ డేటా విత్ లోడింగ్ని ఎక్కడ కాల్ చేస్తాము? దిస్ యూనిట్ టు కాల్ హియర్, దిస్ యూనిట్ టు కాల్ ఫ్రమ్ యాప్ నుంచి కాల్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ యూ కెన్ జస్ట్ సింపుల్ డూ సంథింగ్ లైక్ యూజర్స్ విత్ లోడింగ్, డేటా విత్ లోడింగ్. మీరేం చేసి సెండ్ చేయాలి? ఈజ్ లోడింగ్ సెండ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో యూజర్స్ డేటా సెండ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, నేను ఇక్కడ రాసినది ఎనాలజీ పక్కన పెట్టి చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాశాను కదా, ఫస్ట్ ఏం చేశాను? యాప్ కాంపోనెంట్ ఉంది, బేస్ కాంపోనెంట్ ఉంది. తర్వాత ఏం చేశాను? హెచ్ఓసి ప్రిపేర్ చేశాను, తర్వాత ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ప్రిపేర్ చేశాను, దీనికి బేస్ కాంపోనెంట్ ఇన్పుట్ హెచ్ఓసికి ఇన్పుట్గా ఇచ్చాను. సో అదే ఇక్కడ దాన్నే నేను ఇక్కడ చేస్తా. ఏం చేశాను చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైంది? ఫస్ట్ హెచ్ఓసి ప్రిపేర్ చేశా. హెచ్ఓసి ఏంటి? నా పేరు విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి. సో విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసిని ఇక్కడ కాల్ చేశాడు చూడండి, విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి. ఈ హెచ్ఓసికి నేను బేస్ కాంపోనెంట్ పంపించాలి. బేస్ కాంపోనెంట్ ఎవరు? నాకు యూజర్స్ డేటా అనేది బేస్ కాంపోనెంట్. ఈ బేస్ కాంపోనెంట్ ఎవరికి పంపించినాను? విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసికి పంపించాను. ఓకే, ఇక్కడికి అయిపోయిందా? దిస్ ఇస్ డన్. తర్వాత దీన్ని ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? నేను యాప్ లో కాల్ చేయాలి. అదే కదా ఇక్కడ రాసింది. నేను యాప్ లో కాల్ చేశాను ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్ ని. సేమ్ థింగ్ ఐ జస్ట్ కాల్డ్ హియర్ విత్ యూజర్ డేటా విత్ లోడింగ్ ని. దీనికి ఏం చేశాను? ఇది యూజర్స్ విత్ డేటా విత్ లోడింగ్ అంటే ఎవరు? విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసీ కదా. హెచ్ఓసీలో మనం ఏమేమి యూస్ చేస్తున్నాము? ఐఎమ్ యూజింగ్ ఈజ్ లోడింగ్ వేరియబుల్ యూస్ చేస్తున్నాం. అందుకని ఈజ్ లోడింగ్ వేరియబుల్ సపరేట్గా పంపించాము, యూజర్స్ డేటా సపరేట్గా పంపించాము. ఇది వచ్చేసి ప్రాప్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి ఈజ్ లోడింగ్ సపరేట్గా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నా దీని తర్వాత యూజర్ డేటా విత్ లోడింగ్ అంటే ఇది కాల్ అవుతుంది. ఇది విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసీని కాల్ చేస్తుంది. ఇది వచ్చి యూజర్ డేటాని కాల్ చేస్తుంది. యూజర్ డేటాని కాంపోనెంట్ ఇన్పుట్గా ఇస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసీలో కాంపోనెంట్ ఈ కాంపోనెంట్ ఎవరు? యూజర్స్ డేటా కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో, అదే ఈ కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు ఏమైతే ఇదొక ఫంక్షన్, ఇదొక కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి? విత్ లోడింగ్ కాంపోనెంట్. దీని పేరు అంతే, ఇది జస్ట్ నేమ్ అంతే. ఇది నేమ్ ఇలా పెట్టినా సరిపోతుంది. లేదంటే మీకు ఇంకా ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందంటే యూ కెన్ సింప్లీ డూ సంథింగ్ లైక్ ఇలాగా ఆరో ఫంక్షన్ లా చేసేసి ఇక్కడ సింపుల్ గా యూ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ విధంగా కూడా యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదొక ఫంక్షన్. ఓకే, నేను ఫంక్షన్ నేమ్ లేకుండా చేసా, నేమ్ లేకుండా పెట్టేసా. సో ఎలానో రాసుకోవచ్చు, యారో ఫంక్షన్ ఏమైనా యూస్ చేసుకో, ఏదైనా యూస్ చేసుకో. కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? ఐ నీడ్ టు రిసీవ్ ద ప్రాప్స్. ఏ ప్రాప్స్? ఈ కాంపోనెంట్, ఈ విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసిని ఏం చేసాము? విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసి యూజర్స్ డేటా విత్ లోడింగ్ కి మనం ఏం చేసాము? ఐ సెంట్ అయితే ప్రాప్స్, నేను ప్రాప్స్ సెండ్ చేశాను కదా. ఈ రెండు ప్రాప్స్ సెండ్ చేశాను. ఈ రెండు ప్రాప్స్ సెండ్ చేయడం అంటే విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసికి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ విత్ లోడింగ్ హెచ్ఓసిలో యూజర్ డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. రిసీవ్ చేసుకుని ఈ ప్రాప్స్ ఇక్కడ పంపించాం కదా, ఈ ప్రాప్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి? ఈ ప్రాప్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రాప్స్ని ఎక్కడ చేశారంటే ఈ ప్రాప్స్ని ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటా. రిసీవ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ రీస్ట్రక్చర్ చేసి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఈ ప్రాప్స్ని ఎవరికి పంపించాలి? నేను ఈజ్ లోడింగ్ వచ్చేసి ఇది ఈ హెచ్ఓసి యూస్ చేసుకుంటుంది. సో ఈజ్ లోడింగ్ హెచ్ఓసికి ఇచ్చేస్తాం. మిగతా ప్రాప్స్ వచ్చేసి ఈ కాంపోనెంట్ ఎవడు? ఈ యూజర్ డేటా వాడు. యూజర్ డేటా అంటే యూజర్ డేటాలో ఏముంది? ఇక్కడ ప్రాప్స్ ఉంది, ఇక్కడ సంథింగ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు వీరు పంపించే ప్రాప్స్ ఏవైతే పంపిస్తారో ఈ ప్రాప్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసి దీంట్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ యు ఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ డేటా. ఓకే, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దిస్ ఈజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఓసి. సో దట్స్ ఆల్. నౌ విల్ గో హియర్ అండ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం.
ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియదు, నాకు కూడా తెలియదు, చూద్దాం. ఓకే, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. లెట్స్ సి బై బ్రేకింగ్ బై కీపింగ్ ద బ్రేక్ పాయింట్. ఓకే, నౌ సి, ఈ సిఎస్సి ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈస్ లోడింగ్. సో ఏపీఐ ట్రిగ్గర్ కాలేదు, లోడింగ్ సెట్ అయింది. ఏపీఐ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఏపీఐ రెస్పాన్స్ రాగానే యూఆర్ షోయింగ్ ద డేటా. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మీ కాంపొనెంట్ ఏంటి, ఇట్ షోస్ ఓన్లీ యూజర్స్ డేటా. బట్ ఇప్పుడు మీరు కాంపొనెంట్ కి ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఇట్ షో ఇట్ 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 గేవ్ ఇట్ ఇట్ గివ్ యూ గేవ్ ద ఎబిలిటీ సంథింగ్ కాల్డ్ లోడర్ని యాడ్ చేశారు. లోడర్ని యాడ్ చేసి ఆ కంప్లీట్ ఒక కాంపొనెంట్ కి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇచ్చారు. లైఫ్ అంటే నథింగ్ బట్ యూ జస్ట్ షోడ్ ఒక యూజర్ కి స్టార్టింగ్ లో ఏపీ లేట్ ఏంటంటే లోడర్ సింబల్ చూపిస్తే తర్వాత డేటా లోడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ హెచ్ఓసి. హెచ్ఓసి ఇంతకన్నా యూ డోంట్ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్. సో ఆన్ ద హోల్ వాట్ ఐ కవర్డ్ అంటే రియాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజేషన్స్ లో ఐ కవర్డ్ రియాక్ట్ డాట్ మెమో, దెన్ యూజ్ కాల్ బ్యాక్, దెన్ కోడ్ స్ప్లిట్టింగ్, లేజీ లోడింగ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, దెన్ దిస్ హెచ్ఓసి డన్. This is enough for React performance optimization. Okay. Now we shall continue with the next concepts. Next concepts. Okay.